De zombie à personne puissant. La régénération ultime pour lutter contre la perte d'énergie. Trouvez votre énergie maintenant. L'un des principaux objectifs de ce livre est de vous donner une base solide de connaissances sur l'énergie et son rôle dans nos vies. L'énergie est la base de notre fonctionnement quotidien. Cela affecte notre capacité à penser, à travailler, à jouir et à vivre. Comprendre comment l'énergie est produite, utilisée et stockée dans le corps est la première étape pour améliorer votre équilibre énergétique. Identifier les causes du déficit énergétique. Un autre objectif important de ce livre est de vous aider à identifier les causes possibles d'une carence énergétique. De nombreux facteurs peuvent contribuer à un manque d'énergie, notamment des facteurs physiques, psychologiques et environnementaux. Dans les chapitres sur le diagnostic et l'auto-observation, vous apprendrez à reconnaître ces facteurs dans votre propre vie. Stratégies pratiques pour améliorer l'énergie. Ce livre vise non seulement à fournir des connaissances théoriques, mais également à vous donner des stratégies pratiques que vous pouvez utiliser pour améliorer votre énergie. Cela comprend des conseils sur la nutrition, l'exercice, le sommeil et la gestion du stress. Vous apprendrez quels aliments et nutriments sont particulièrement importants pour la production d'énergie. Quels exercices reconstituent vos réserves d'énergie et comment vous pouvez augmenter votre niveau d'énergie grâce à un meilleur sommeil et une gestion efficace du stress. Approches thérapeutiques de la fatigue chronique. Pour les personnes souffrant de fatigue chronique, ce livre offre un aperçu de diverses approches thérapeutiques. Il s'agit notamment de traitements médicaux conventionnels, de méthodes de guérison alternatives et de thérapies holistiques. Nous vous présenterons des études de cas et des témoignages qui vous montreront comment d'autres personnes ont trouvé un moyen de sortir de l'épuisement. Stratégies à long terme pour une vie énergique. Un autre objectif de ce livre est de vous fournir des stratégies à long terme pour une vie énergique. Bien que les améliorations à court terme soient utiles. Pour augmenter véritablement et durablement votre niveau d'énergie, vous devez apporter des changements de style de vie à long terme. Ce livre vous montrera comment créer un plan énergétique personnel, intégrer de nouvelles habitudes dans votre vie quotidienne et rester motivé. Combiner connaissances et pratiques. Un aspect unique de ce livre est la combinaison de connaissances solides et de conseils pratiques. Nous pensons qu'il est important de comprendre les principes scientifiques. Mais il est tout aussi important de mettre ces résultats en pratique. Chaque chapitre contient donc à la fois des explications théoriques ainsi que des conseils et des exercices pratiques. Approche holistique. Notre approche est holistique. Nous considérons la personne dans sa globalité, en prenant en compte les aspects physiques, psychologiques et émotionnels. Seule une approche globale nous permettra de comprendre la véritable cause du manque d'énergie et de la fatigue chronique et de trouver des solutions appropriées. Motivation et soutien. Nous savons qu'il est souvent difficile d'apporter des changements, surtout lorsque vous vous sentez déjà épuisé. C'est pourquoi nous souhaitons non seulement vous fournir des connaissances, mais aussi vous motiver et vous soutenir. Ce livre est destiné à servir de compagnon constant pour vous aider à atteindre vos objectifs et à développer votre plein potentiel énergétique. En résumé,
L'objectif de ce livre est de vous aider à comprendre, améliorer et maintenir votre énergie sur le long terme. Nous voulons que vous puissiez vivre une vie caractérisée par la vitalité, la santé et le bien-être. Nous espérons que ce livre vous fournira les outils et les connaissances nécessaires pour poursuivre avec succès cette voie. Chapitre 1. Principes de base de la gestion de l'énergie. Qu'est ce que l'énergie? L'énergie est un concept fondamental qui joue un rôle central dans de nombreux domaines de la vie. En physique, l'énergie est décrite comme la capacité d'un système à effectuer un travail ou à produire de la chaleur. Cette définition peut paraître abstraite, mais elle est fondamentale pour comprendre comment l'énergie fonctionne dans notre vie quotidienne. L'énergie existe sous diverses formes, notamment l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie thermique, l'énergie chimique et l'énergie électrique. Chacune de ces formes d'énergie a ses propriétés et ses applications spécifiques. Par exemple, l'énergie cinétique est l'énergie d'un objet en mouvement, tandis que l'énergie potentielle est l'énergie stockée d'un objet en raison de sa position ou de sa configuration. En ce qui concerne le corps humain, l'énergie est un élément essentiel qui détermine notre capacité à vivre, à travailler et à agir. Le corps humain tire son énergie principalement de la nourriture que nous mangeons. Ces aliments sont décomposés en nutriments dans notre système digestif, qui sont ensuite convertis en énergie par divers processus biochimiques. Cette énergie est stockée sous forme d'adénosine triphosphate, ATP, et utilisée en cas de besoin pour les activités physiques et mentales. Le concept d'énergie est également étroitement lié à la santé et au bien-être. Un bilan énergétique équilibré est nécessaire pour maintenir toutes les fonctions corporelles de manière optimale. Le manque d'énergie peut entraîner de la fatigue, des difficultés de concentration et une diminution générale de la qualité de vie. Il est donc important de comprendre comment l'énergie est produite, utilisée et maintenue dans le corps afin de mener une vie saine et active. Les sources d'énergie sont un autre aspect important qui doit être pris en compte par rapport au corps humain. Les principales sources d'énergie sont les glucides, les lipides et les protéines, que nous obtenons de notre alimentation. Les glucides sont la source d'énergie préférée du corps car ils peuvent être rapidement convertis en glucose, qui est utilisé directement pour la production d'énergie. Les graisses et les protéines jouent également un rôle important, notamment pour les besoins énergétiques à long terme et pendant les périodes où grave les glucides n'y sont pas suffisamment disponibles. Un autre aspect important de la gestion de l'énergie est l'efficacité avec laquelle le corps utilise l'énergie. Ces processus est régulé par le métabolisme, qui comprend toutes les réactions chimiques du corps nécessaires à la production et à l'utilisation de l'énergie. Un métabolisme efficace garantit que l'énergie que nous obtenons de la nourriture est utilisée de manière optimale pour soutenir les différentes fonctions du corps. En résumé, l'énergie joue un rôle central dans nos vies. Elle est nécessaire à chaque activité que nous réalisons, qu'elle soit physique ou mentale. Une compréhension approfondie de ce qu'est l'énergie et de son fonctionnement est la première étape vers une gestion efficace de l'énergie et donc vers une vie plus saine et plus épanouissante. L'importance de l'énergie dans la vie quotidienne.
L'energie en est pas seulement un concept abstrait, mais une nécessité quotidienne qui affecte nos vies de nombreuses manières. Depuis le moment où grave nous réveillons le matin jusqu'au moment où grave nous couchons le soir, nos vies dépendent de l'énergie. Sans énergie suffisante, nous sentons fatigués, démotivés et incapables de faire face à nos tâches quotidiennes. Il est donc important de comprendre comment nous pouvons optimiser notre énergie pour mener une vie productive et épanouissante. L'énergie dans le corps. Notre corps a besoin d'énergie pour maintenir toutes les fonctions de base, notamment le rythme cardiaque, la respiration et l'activité cérébrale. Ces fonctions de base consomment constamment de l'énergie. Même lorsque nous sommes au repos. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. De plus, nous avons besoin d'énergie supplémentaire pour toutes les activités physiques. Qu'il s'agisse de marcher, de courir, de travailler ou de faire de l'exercice. Énergie mentale. Outre l'énergie physique, l'énergie mentale joue également un rôle crucial. Notre cerveau est l'un des organes les plus énergivores et nécessite un apport constant d'énergie pour fonctionner correctement. Les tâches mentales telles que réfléchir, se souvenir et résoudre des problèmes nécessitant des quantités importantes d'énergie. Lorsque notre énergie mentale est épuisée, nos capacités cognitives en souffrent et nous avons du mal à nous concentrer et à travailler efficacement. Les sources d'énergie dans la vie quotidienne. Une alimentation équilibrée est l'une des sources les plus importantes d'énergie physique et mentale. Les glucides, les lipides et les protéines sont les principaux nutriments dont notre corps a besoin pour produire de l'énergie. Les glucides fournissent une énergie rapide, tandis que les graisses et les protéines fournissent une source d'énergie à plus long terme. Les vitamines et les minéraux jouent également un rôle important dans la production et la gestion de l'énergie. Exercice et forme physique. L'activité physique régulière est un autre facteur important pour une gestion optimale de l'énergie. L'exercice aide non seulement à brûler de l'énergie et à contrôler le poids corporel, mais améliore également l'efficacité métabolique et la capacité du corps à utiliser l'énergie. De plus, l'exercice libère des endorphines, qui agissent comme des stimulants naturels de l'humeur et améliorent le bien-être général. Sommeil et détente. Le sommeil est essentiel pour restaurer nos réserves d'énergie. Pendant le sommeil, le corps effectue des travaux de réparation et d'entretien nécessaires pour maintenir les niveaux d'énergie. Un manque de sommeil peut entraîner une baisse significative de l'énergie et altérer les performances physiques et mentales. Il est donc important de bénéficier d'un sommeil suffisant et de qualité afin de fonctionner de manière optimale pendant la journée. Gestion du stress. Le stress peut être une perte d'énergie majeure. Le stress chronique conduit à un état d'alerte constant qui épuise les réserves d'énergie du corps. Les techniques de gestion du stress telles que la méditation, la pleine conscience et les exercices de relaxation peuvent aider à réduire le stress et à augmenter les niveaux d'énergie. Il est important d'intégrer des pauses régulières et des phases de relaxation à votre routine quotidienne pour reconstituer vos réserves d'énergie. Facteurs environnementaux et mode de vie. Les facteurs environnementaux et le mode de vie jouent également un rôle important dans la gestion de l'énergie. Un environnement propre et bien organisé peut aider à maintenir l'énergie et à augmenter la productivité.
De plus, des habitudes de visaines telles que des repas réguliers, un exercice physique suffisant et des interactions sociales pouvant influencer positivement les niveaux d'énergie. Planification énergétique à long terme. Un plan à long terme pour maintenir l'énergie est également important. Il s'agit de développer des habitudes et des routines saines qui peuvent être maintenues à long terme. Un plan énergétique personnel peut vous aider à servir et à ajuster vos niveaux d'énergie pour vous assurer d'être toujours à un niveau d'énergie optimal. En résumé, l'énergie joue un rôle central dans notre vie quotidienne. Une gestion efficace de l'énergie est essentielle pour optimiser nos performances physiques et mentales. Grâce à une alimentation équilibrée, à une activité physique régulière, à un sommeil adéquat, à une gestion efficace du stress et à des habitudes de vie saines, nous pouvons augmenter notre niveau d'énergie et mener une vie productive et épanouissante. Sources d'énergie, nutrition, exercice et sommeil. Les trois sources d'énergie les plus importantes pour le corps humain sont la nutrition, l'exercice et le sommeil. Ces éléments sont inextricablement liés et jouent chacun un rôle crucial dans la manière dont nous gagnons, utilisons et regagnons l'énergie. Pour maintenir des niveaux d'énergie optimaux, il est important de trouver un équilibre entre ces trois facteurs. La nutrition comme source d'énergie. La nourriture est la source d'énergie la plus fondamentale pour notre corps. Les aliments que nous mangeons fournissent les macro et micronutriments nécessaires à notre corps pour produire et utiliser de l'énergie. Les principaux nutriments sont les glucides, les lipides et les protéines. Chacun jouant un rôle différent dans le métabolisme énergétique. Glucides. Ils constituent la source d'énergie préférée du corps, en particulier pour le cerveau et les muscles. Les glucides sont convertis en glucose, qui peut être rapidement utilisé pour gagner de l'énergie. Les glucides complexes tels que les céréales complètes, les fruits et les légumes constituent une source d'énergie plus durable que les sucres simples. Matières grasses. Les matières grasses sont une source d'énergie concentrée et fournissent plus de 2 fois plus d'énergie par gramme que les glucides ou les protéines. Les graisses saines, comme celles qu'on trouve dans les avocat, les noix, les graines et les poissons gras, sont importants pour l'approvisionnement énergétique à long terme et le soutien des fonctions cellulaires. Protéines. Bien que les protéines soient principalement responsables de la construction et de la réparation des tissus, elles peuvent également servir de source d'énergie, en particulier lorsque les réserves de glucides sont épuisées. Les bonnes sources de protéines comprennent la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses et les protéines végétales telles que le tofu et le tempeh. De plus, les vitamines et les minéraux jouent un rôle crucial dans le métabolisme énergétique. Les vitamines B sont particulièrement importantes car elles interviennent dans les processus qui convertissent les aliments en énergie utilisable. Le fer est un autre nutriment essentiel car il favorise le transport de l'oxygène dans le sang, ce qui est essentiel à la production d'énergie dans les cellules. Une alimentation équilibrée, riche en ces nutriments, favorise non seulement l'apport énergétique, mais également la santé et le bien-être en général.
des repas réguliers et des collations saines aidant à maintenir la glycémie stable et à éviter les baisses d'énergie. Le mouvement comme source d'énergie. L'activité physique est une autre source d'énergie cruciale qui est souvent mal comprise. L'exercice peut sembler consommer de l'énergie à première vue, mais il contribue en réalité à augmenter les niveaux d'énergie. Cela se produit de plusieurs manières. Augmentation du torque métabolique. Une activité physique régulière augmente le torque métabolique. Ce qui signifie que le corps extrait et utilise l'énergie des aliments plus efficacement. Un métabolisme plus élevé contribue à garantir que davantage d'énergie est disponible, même pendant les périodes de repos. Amélioration de la circulation sanguine. L'exercice favorise la circulation sanguine, ce qui améliore l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules. Ceci est particulièrement important pour les muscles et le cerveau, qui nécessitent de grandes quantités d'énergie. Libération d'endorphines. L'activité physique stimule la libération d'endorphines, les soi-disant hormones du bonheur, qui peuvent augmenter le bien-être et réduire la sensation de fatigue. Cela contribue à une meilleure humeur et à plus d'énergie mentale. Améliore la qualité du sommeil. L'exercice régulier peut améliorer la qualité du sommeil en aidant à réguler le cycle naturel via sommeil. Un meilleur sommeil conduit à une meilleure récupération et à des réserves d'énergie plus importantes. Pour maximiser les bienfaits de l'exercice, il est important d'intégrer un mélange d'entraînement d'endurance, de musculation et d'exercices de flexibilité à votre routine. L'entraînement d'endurance comme la course à pied, la natation ou le vélo améliore la santé cardiovasculaire et l'endurance. L'entraînement en force développe la masse musculaire, ce qui augmente le métabolisme et améliore la force physique globale. Les exercices de flexibilité comme le yoga ou les étirements aidant à maintenir la mobilité et à prévenir les blessures. Le sommeil comme source d'énergie. Le sommeil est peut-être la source d'énergie la plus sous-estimée, bien qu'il joue un rôle crucial dans la récupération et la régénération du corps. Pendant le sommeil, le corps effectue d'importants processus de réparation nécessaires pour reconstituer les réserves d'énergie et maintenir le bien-être général. Récupération et réparation. Pendant le sommeil profond, le corps répare les tissus, développe les muscles et renforce le système immunitaire. Ces processus sont essentiels pour restaurer l'énergie et se préparer aux défis du lendemain. Mémoire et apprentissage. Le sommeil est essentiel à la consolidation de la mémoire et à l'apprentissage. Pendant le sommeil paradoxal, le cerveau traite les informations acquises au cours de la journée et les stocke dans la mémoire à long terme. Ces processus nécessitent beaucoup d'énergie et contribuent à la récupération mentale. Régulation hormonale. Le sommeil joue un rôle important dans la régulation des hormones qui contrôlent l'appétit, le métabolisme et les réponses au stress. Un sommeil perturbé peut entraîner un déséquilibre de ces hormones, ce qui peut à son tour affecter les niveaux d'énergie et la santé globale. Pour maximiser les bienfaits du sommeil, il est important de pratiquer une bonne hygiène du sommeil. Cela comprend le maintien d'un horaire de sommeil régulier, la création d'un environnement de sommeil calme et sombre, l'évitement de la caféine et des repas copieux avant la couture et la détente grâce à des rituels tels que la lecture ou la prise d'un bain chaud.
Integration des sources d'energie. Une gestion optimale de l'énergie nécessite l'intégration de la nutrition, de l'exercice et du sommeil dans la vie quotidienne. Ces trois éléments fonctionnent en synergie et se soutiennent mutuellement. Une alimentation saine fournit l'énergie nécessaire à l'exercice et favorise un sommeil réparateur. Une activité physique régulière améliore le métabolisme et la qualité du sommeil. Un bon sommeil favorise la récupération et garantit que le corps et le cerveau sont prêts à utiliser efficacement l'énergie provenant de la nourriture et de l'exercice. Un plan énergétique personnel peut aider à équilibrer ces éléments. Les besoins et les modes de vie individuels doivent être pris en compte. Des repas réguliers. Une activité physique variée et un sommeil suffisant sont les pieds angulaires d'un tel plan. De plus, l'autosurveillance et l'adaptation aux changements de mode de vie peuvent aider à maintenir l'équilibre énergétique à long terme. En résumé, l'alimentation, l'exercice et le sommeil sont les trois sources d'énergie de base essentielles à une vie saine et énergique. En intégrant et en garantissant ces éléments, nous pouvons maximiser nos niveaux d'énergie, améliorer notre santé et vivre une vie épanouissante. Chapitre 2. Causes du déficit énergétique. Causes physiques. Le manque d'énergie peut être causé par diverses raisons physiques qui affectent directement la capacité du corps à produire, stocker et utiliser l'énergie. Ces causes peuvent aller de carences nutritionnelles de base à de graves problèmes de santé. Une compréhension approfondie des causes physiques du déficit énergétique est essentielle pour prendre des mesures efficaces pour le combattre et le prévenir. Carences nutritionnelles. La nutrition joue un rôle central dans la fourniture de l'énergie dont notre corps a besoin pour fonctionner quotidiennement. Une carence en nutriments essentiels peut entraîner des pertes d'énergie importantes. Voici quelques-unes des causes nutritionnelles les plus courantes de carence énergétique. Carence calorique. Si le corps ne reçoit pas suffisamment de calories pour effectuer ses fonctions de base, cela peut entraîner de la fatigue et de l'épuisement. C'est particulièrement le cas des régimes ou des troubles alimentaires comme l'anorexie. Déséquilibre des macronutriments. Un déséquilibre des glucides, des lipides et des protéines peut nuire à la production d'énergie. Les glucides sont la principale source d'énergie, tandis que les graisses et les protéines jouent également un rôle important. Carences en vitamines et minéraux. Certains vitamines et minéraux sont essentiels à la production d'énergie. Une carence en vitamines B, en fer, en magnesium et en potassium peut entraîner une carence énergétique, car ces nutriments interviennent dans les processus biochimiques qui convertissent les aliments en énergie utilisable. Maladies chroniques. Les maladies chroniques peuvent affecter considérablement les niveaux d'énergie. Voici quelques-unes des affections les plus courantes pouvant entraîner une carence énergétique. Diabète. Le diabète altère la capacité du corps à utiliser le glucose. Cela entraîne des fluctuations du taux de sucre dans le sang, ce qui peut provoquer de la fatigue et un manque d'énergie. Maladie cardiaque. Une fonction cardiaque réduite peut altérer l'apport d'oxygène et de nutriments aux cellules, entraînant une réduction de la production d'énergie. Des symptômes tels que l'essoufflement et la fatigue sont courants. Troubles thyroïdiens. Une thyroïde sous-active, hypothyroïdie, et une thyroïde hyperactive, hypothyroïdie.
Puventhouds de effecte le métabolisme et le niveaux d'énergie. El hypothyroïdie entre un ralentissement du métabolisme et une fatigue générale. Tandis que el hypothyroïdie peut entraîner une production excessive d'énergie et un épuisement. Anémie. Une carence en globules rouges ou en hémoglobine entraîne un apport insuffisant d'oxygène aux tissus. Ce qui entraîne fatigue et manque d'énergie. L'anémie ferroprive state la forme la plus courante et peut être causée par un apport ou une absorption inadéquate en fer. Maladies aiguës et infections. Les maladies aiguës et les infections peuvent altérer temporairement l'équilibre énergétique du corps. Grippe et rhume. Ces infections courantes pesant lourdement sur le corps et ses réserves d'énergie. Des symptômes tels que la fièvre, la toux et les douleurs musculaires contribuent à l'épuisement. Mononucléeus. Également connu sous le nom de fièvre glandulaire. Cette infection virale provoque une fatigue extrême qui peut durer des semaines, voire des mois. Troubles du sommeil. Le sommeil est essentiel pour reconstituer les réserves d'énergie. Cependant, les troubles du sommeil peuvent perturber considérablement les phases de récupération. Apnée du sommeil. Cette affection, dans laquelle la respiration est interrompue à plusieurs reprises pendant le sommeil, entraîne un sommeil non réparateur et une fatigue diurne. Insomnie. La difficulté à s'endormir ou à rester endormi peut réduire la quantité et la qualité du sommeil, entraînant une fatigue chronique. Syndrome des jambes sans repos. Cette affection provoque des sensations désagréables dans les jambes et une envie irrésistible de les bouger, ce qui peut perturber considérablement le sommeil. Déséquilibres hormonaux. Les déséquilibres hormonaux peuvent affecter divers aspects du métabolisme et de la production d'énergie. Insuffisance sérénalienne. Également connu sous le nom de maladie d'Addison. Cette affection entraîne une production insuffisante de cortisol et d'autres hormones, ce qui peut entraîner une fatigue intense et un manque d'énergie. Ménopause. Les changements hormonaux pendant la ménopause peuvent contribuer à la fatigue et au manque d'énergie. Causes les aux médicaments. Divers médicaments peuvent provoquer de la fatigue et un manque d'énergie comme effet secondaire. Antidépresseurs. Ces médicaments peuvent provoquer de la somnolence et un manque d'énergie, surtout pendant la période d'adaptation. Bêtabloquants. Utilisés pour traiter l'hypertension artérielle et les maladies cardiaques. Ces médicaments peuvent altérer les performances physiques et l'énergie. Somnifères. Paradoxalement, certains somnifères peuvent provoquer une somnolence diurne, surtout s'ils sont pris sur une longue période. Mode de vie et facteurs environnementaux. Le mode de vie et les facteurs environnementaux jouent également un rôle important dans le maintien des niveaux d'énergie. Manque d'exercice. Un mode de vie sédentaire peut réduire la force et l'endurance musculaires, entraînant une sensation générale de fatigue. L'exercice régulier, en revanche, peut augmenter les niveaux d'énergie et améliorer le bien-être général. Consommation excessive de caféine. Bien que la caféine puisse augmenter la vigilance à court terme, une consommation excessive peut entraîner des troubles du sommeil et une baisse du niveau d'énergie. Déshydratation. Un apport hydrique adéquat est essentiel pour maintenir les performances physiques et mentales. La déshydratation peut entraîner de la fatigue et des difficultés de concentration. Mauvais environnement de sommeil. Un environnement de sommeil défavorable,
comme un endroit inconfortable, une pollution sonore ou lumineuse. Put nuire à la qualité du sommeil et donc aux réserves d'énergie. En résumé, les causes physiques du déficit énergétique sont diverses et nécessitent une compréhension globale et un diagnostic minutieux. Il est important d'identifier les causes individuelles afin de prendre des mesures ciblées pour améliorer les niveaux d'énergie. Une approche holistique qui prend en compte l'alimentation, l'exercice, le sommeil et d'autres facteurs liés à la santé est essentiel pour lutter contre la carence énergétique et promouvoir une vie saine et énergique. Causes psychologiques. Les causes psychologiques jouent un rôle important dans le manque d'énergie et l'épuisement chronique. La santé mentale est étroitement liée à la santé physique et les troubles de santé mentale peuvent avoir un impact significatif sur les niveaux d'énergie. Voici quelques-unes des principales causes psychologiques du manque d'énergie. Dépression. La dépression est une maladie mentale courante qui peut entraîner un manque d'énergie important. Les personnes souffrant de dépression se sentent souvent apathiques, fatiguées et épuisées, même après avoir suffisamment dormi. En plus du manque d'énergie, les symptômes comprennent une tristesse persistante, une perte d'intérêt pour des activités qui apportaient autrefois de la joie et des difficultés de concentration. Les mécanismes par lesquels la dépression provoque un déficit énergétique sont divers. Un facteur important est le changement des neurotransmetteurs dans le cerveau, en particulier la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine, qui participent à la régulation de l'humeur et de l'énergie. De plus, la dépression peut provoquer des troubles du sommeil, ce qui aggrave encore l'épuisement. Troubles anxieux. Les troubles anxieux sont également des causes fréquentes de déficit énergétique. Les personnes souffrant de troubles anxieux ressentent souvent une inquiétude et une tension constante qui épuisent leurs réserves d'énergie. Cette tension constante peut entraîner des symptômes physiques tels que des tensions musculaires, des maux de tête et des problèmes gastro-intestinaux, qui contribuent encore plus à la fatigue. Les crises de panique, une manifestation courante des troubles anxieux, sont particulièrement épuisantes. Lors d'une crise de panique, le corps subit une réaction intense de combat au lieu de fuite qui consomme des quantités importantes d'énergie et conduit à un épuisement profond une fois l'attaque terminée. Stressor. Le stress chronique est l'une des causes psychologiques les plus courantes de carence énergétique. Le stress à long terme active le système nerveux sympathique et entraîne la libération des hormones de stress tels que le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones préparent le corps à des défis à court terme, mais si elles sont libérées de manière chronique, elles peuvent entraîner un épuisement et un manque d'énergie. Le stress peut également entraîner des changements de comportement qui augmentent le manque d'énergie, comme de mauvaises habitudes de sommeil, une alimentation malsaine et un manque d'exercice. De plus, le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire, augmentant ainsi la vulnérabilité aux maladies et affectant davantage les niveaux d'énergie. Épuisement professionnel. Le burn-out est un état d'épuisement émotionnel, physique et mental causé par un stress excessif et prolongé, notamment sur le lieu de travail. Les personnes souffrant d'épuisement professionnel se sentent souvent vides et incapables de faire face à leurs tâches quotidiennes. Les symptômes comprennent l'épuisement physique,
l'éloignement émotionnel et une diminution des performances. L'épuisement professionnel résulte souvent d'une inadéquation entre les exigences du travail et les ressources personnelles nécessaires pour y faire face. La surcharge de travail à long terme. Le manque de reconnaissance et de soutien au travail contribuant au développement de l'épuisement professionnel. Troubles du sommeil dus au stress psychologique. Le stress psychologique peut entraîner des troubles du sommeil, qui à leur tour aggravent le manque d'énergie. L'insomnie. Les réveils nocturnes fréquents et les cauchemars sont des symptômes courants qui surviennent dans la dépression, les troubles anxieux et le stress. Un mauvais sommeil entraîne une récupération inadéquate et alter les performances cognitives et physiques. Maladies psychosomatiques. Les maladies psychosomatiques sont des troubles physiques causés ou aggravés par des facteurs psychologiques. Les exemples incluent les céphalées de tension, le syndrome du côlon irritable et les manques de dos chroniques. Ces maladies peuvent contribuer de manière significative à l'épuisement car elles provoquent un inconfort physique constant qui épuise les réserves d'énergie. Expériences traumatisantes. Les expériences traumatisantes telles que les accidents, la violence ou la perte peuvent conduire à un trouble de stress post-traumatique, TSPT, caractérisé par des souvenirs récurrents du traumatisme, des cauchemars et une hypervigilance. Ces symptômes provoquent un stress chronique et un épuisement. En résumé, les causes psychologiques jouent un rôle central dans le manque d'énergie. Une compréhension et un traitement complet de ces causes sont essentiels pour améliorer les niveaux d'énergie et améliorer la qualité de vie. Facteurs environnementaux et mode de vie. Les facteurs environnementaux et le mode de vie ont un impact significatif sur les niveaux d'énergie. Ces facteurs peuvent avoir des effets positifs et négatifs sur les niveaux d'énergie. Un environnement de vie sain et un mode de vie équilibré sont essentiels pour maintenir des niveaux d'énergie optimaux. Habitudes alimentaires. Une alimentation malsaine peut entraîner une carence énergétique. Une alimentation riche en sucre. Un aliment transformé et en graisses malsaines peut entraîner des pics et des chutes de glycémie qui contribuent à la fatigue et à l'épuisement. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines, fournit en revanche les nutriments nécessaires à une production d'énergie durable. Manque d'exercice. Un mode de vie sédentaire est une cause fréquente de carence énergétique. L'activité physique favorise la circulation sanguine, améliore l'apport d'oxygène aux cellules et augmente la libération d'endorphines, qui agissent comme des exhausteurs de humeurs naturels. L'exercice régulier peut améliorer la condition physique générale et reconstituer les réserves d'énergie. Manque de sommeil. Le manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil sont des causes courantes de carence énergétique. Un rythme de sommeil perturbé, causé par des heures de sommeil irrégulières, des quarts de nuit ou des troubles du sommeil, peut altérer les phases de récupération et conduire à une fatigue chronique. Une bonne hygiène du sommeil, comme le maintien de heures de sommeil régulières et la création d'un environnement de sommeil calme, est essentiel pour restaurer les réserves d'énergie. Stress et surmenage. Le stress chronique et le surmenage peuvent considérablement épuiser les réserves d'énergie. Un style de vie trépidant.
Un disponibilité constante et un forte pression au travail ou dans la famille pouvant conduire à l'épuisement. Les techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga et les pauses régulières pouvant aider à réduire le stress et à augmenter les niveaux d'énergie. Pollution. La pollution de l'environnement, en particulier la pollution de l'air, peut affecter la santé et les niveaux d'énergie. Les polluants atmosphériques peuvent altérer la fonction pulmonaire, favoriser l'inflammation et réduire le bien-être général. Un environnement de vie plus propre et passer du temps dans la nature pouvant aider à minimiser les effets négatifs de la pollution environnementale. Pollution sonore. Le bruit peut perturber le sommeil et entraîner une fatigue accrue. L'exposition chronique au bruit, qu'il provient de la circulation, de travaux de construction ou d'autres sources, peut provoquer du stress et de l'épuisement. Les mesures de réduction du bruit, comme l'utilisation de bouchons d'oreilles ou de fenêtres insonorisées, peuvent améliorer la qualité du sommeil et augmenter les niveaux d'énergie. Éclairage et utilisation de l'écran. L'éclairage artificiel et l'utilisation excessive d'écrans peuvent perturber le rythme naturel du sommeil. La lumière bleue des écrans peut inhiber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et entraîner des troubles du sommeil. Réduire l'utilisation des écrans avant la couche et utiliser des filtres de lumière bleue peuvent contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Hydratation. Un apport hydrique adéquat est essentiel pour maintenir les performances physiques et mentales. La déshydratation peut entraîner de la fatigue, des difficultés de concentration et une diminution des performances physiques. Boire de l'eau régulièrement et éviter une consommation excessive de caféine et d'alcool peut améliorer l'hydratation et donc les niveaux d'énergie. Relations sociales. Les relations sociales et les systèmes de soutien jouent un rôle important dans le bien-être et les niveaux d'énergie. Les interactions sociales positives peuvent augmenter les niveaux d'énergie et favoriser le bien-être général, tandis que l'isolement et les conflits peuvent contribuer à l'épuisement. Construire et entretenir des relations saines est donc essentiel. Environnement de travail. L'environnement de travail peut contribuer de manière significative aux niveaux d'énergie. Un lieu de travail ergonomique, des pauses régulières et une bonne ambiance de travail favorisent le bien-être et la productivité. À l'inverse, un environnement de travail médiocre, de longues heures de travail et des exigences élevées peuvent conduire à l'épuisement professionnel et au manque d'énergie. En résumé, les facteurs environnementaux et le mode de vie ont une influence significative sur les niveaux d'énergie. Grâce à des décisions conscientes et à des ajustements dans ces domaines, nous pouvons optimiser nos niveaux d'énergie et vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Facteurs environnementaux et mode de vie. Les facteurs environnementaux et le mode de vie ont un impact profond sur les niveaux d'énergie et le bien-être général. Ces facteurs peuvent avoir des effets positifs et négatifs sur les niveaux d'énergie. Un mode de vie sain et un environnement favorable sont essentiels pour maintenir des niveaux d'énergie optimaux. Voici les principaux facteurs environnementaux et éléments du mode de vie qui peuvent conduire à une carence énergétique. Habitudes alimentaires. Une alimentation malsaine est une cause fréquente de carence énergétique. Une alimentation riche en aliments transformés,
en sucre et en graisses malsaines put entraîner des fluctuations de la glycémie, provoquant fatigue et manque d'énergie. Une alimentation équilibrée, riche en céréales complètes, en fruits, en légumes, en protéines maigres et en graisses saines, fournit en revanche les nutriments nécessaires à une production d'énergie durable. Des repas réguliers et des collations saines aidant à maintenir la glycémie stable et à éviter les baisses d'énergie. Manque d'exercice. Un mode de vie sédentaire est un autre facteur majeur de carence énergétique. L'activité physique favorise la circulation sanguine, améliore l'apport d'oxygène aux cellules et augmente la libération d'endorphines, qui agissent comme des exhausteurs de humeurs naturels. L'exercice régulier peut améliorer la condition physique générale et reconstituer les réserves d'énergie. Même un exercice modéré, comme la marche rapide, peut faire une différence significative. Manque de sommeil. Le manque de sommeil ou une mauvaise qualité de sommeil sont des causes courantes de carence énergétique. Un rythme de sommeil perturbé, causé par des heures de sommeil irrégulières, des quarts de nuit ou des troubles du sommeil, peut altérer les phases de récupération et conduire à une fatigue chronique. Une bonne hygiène du sommeil, comme le maintien de heures de sommeil régulières et la création d'un environnement de sommeil calme, est essentiel pour restaurer les réserves d'énergie. Stress et surmenage. Le stress chronique et le surmenage peuvent considérablement épuiser les réserves d'énergie. Un style de vie trépidant. Une disponibilité constante et une forte pression au travail ou dans la famille peuvent conduire à l'épuisement. Les techniques de gestion du stress telles que la méditation, le yoga et les pauses régulières peuvent aider à réduire le stress et à augmenter les niveaux d'énergie. La gestion du temps et la priorisation peuvent également aider à réduire le stress et à maintenir l'énergie. Pollution. La pollution de l'environnement, en particulier la pollution de l'air, peut affecter la santé et les niveaux d'énergie. Les polluants atmosphériques peuvent altérer la fonction pulmonaire, favoriser l'inflammation et réduire le bien-être général. Un environnement de vie plus propre et passer du temps dans la nature peuvent aider à minimiser les effets négatifs de la pollution environnementale. Les purificateurs d'air et les plantes d'intérieur peuvent améliorer la qualité de l'air et augmenter le bien-être. Pollution sonore. Le bruit peut perturber le sommeil et entraîner une fatigue accrue. L'exposition chronique au bruit, qu'il provient de la circulation, de travaux de construction ou d'autres sources, peut provoquer du stress et de l'épuisement. Les mesures de réduction du bruit, comme l'utilisation de bouchons d'oreilles ou de fenêtres insonorisées, peuvent améliorer la qualité du sommeil et augmenter les niveaux d'énergie. Un environnement calme favorise la détente et la récupération. Éclairage et utilisation de l'écran. L'éclairage artificiel et l'utilisation excessive d'écrans peuvent perturber le rythme naturel du sommeil. La lumière bleue des écrans peut inhiber la production de mélatonine, le hormone du sommeil, et entraîner des troubles du sommeil. Réduire l'utilisation des écrans avant la couche et utiliser des filtres de lumière bleue peuvent contribuer à améliorer la qualité du sommeil. L'éclairage naturel et les pauses régulières devant les écrans peuvent également favoriser le bien-être. Hydratation. Un apport hydrique adéquat est essentiel pour maintenir les performances physiques et mentales. La déshydratation peut entraîner de la fatigue,
des difficultés de concentration et une diminution des performances physiques. Boire de l'eau régulièrement et éviter une consommation excessive de caféine et d'alcool peut améliorer l'hydratation et donc les niveaux d'énergie. Relations sociales. Les relations sociales et les systèmes de soutien jouent un rôle important dans le bien-être et les niveaux d'énergie. Les interactions sociales positives peuvent augmenter les niveaux d'énergie et favoriser le bien-être général, tandis que l'isolement et les conflits peuvent contribuer à l'épuisement. Construire et entretenir des relations saines est donc essentiel. Les activités sociales et les expériences partagées peuvent améliorer votre humeur et reconstituer vos réserves d'énergie. Environnement de travail. L'environnement de travail peut contribuer de manière significative aux niveaux d'énergie. Un lieu de travail ergonomique. Des pauses régulières et une bonne ambiance de travail favorisent le bien-être et la productivité. À l'inverse, un environnement de travail médiocre, de longues heures de travail et des exigences élevées peuvent conduire à l'épuisement professionnel et au manque d'énergie. La flexibilité, la reconnaissance et une équipe solidaire peuvent influencer positivement l'environnement de travail. En résumé, les facteurs environnementaux et le mode de vie ont une influence significative sur les niveaux d'énergie. Grâce à des décisions conscientes et à des ajustements dans ces domaines, nous pouvons optimiser nos niveaux d'énergie et vivre une vie plus saine et plus épanouissante. Causes médicales. Les maladies chroniques et leurs effets. Les maladies chroniques peuvent avoir un impact significatif sur les niveaux d'énergie et sont souvent une cause majeure de carence énergétique persistante. Ces maladies peuvent altérer la capacité du corps à produire, stocker et utiliser de l'énergie et entraînant souvent des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse et l'épuisement. Voici quelques-unes des principales maladies chroniques et leur impact sur les niveaux d'énergie. Diabète. Le diabète est une maladie métabolique dans laquelle le corps ne produit pas d'insuline. Diabète de type 1. Ou ne peut pas l'utiliser efficacement. Diabète de type 2. L'insuline est un hormone essentiel à la régulation du taux de sucre dans le sang et à la production d'énergie. Fluctuations de la glycémie. Un diabète non contrôlé peut entraîner des fluctuations importantes de la glycémie, provoquant fatigue et manque d'énergie. Un taux de sucre élevé dans le sang peut entraîner une déshydratation et un besoin accru d'urine, ce qui réduit encore davantage l'énergie. Résistance à l'insuline. Dans le diabète de type 2, la résistance à l'insuline peut empêcher le glucose de pénétrer efficacement dans les cellules, altérant ainsi la production d'énergie. Maladie cardiaque. Les maladies cardiaques, notamment l'insuffisance cardiaque, les maladies coronariennes et les rythmes cardiaques irréguliers, peuvent altérer la capacité du cœur à pomper suffisamment de sang et d'oxygène vers les tissus. Apport d'oxygène réduit. Une fonction cardiaque réduite peut entraîner un apport insuffisant d'oxygène aux muscles et aux organes, provoquant fatigue et faiblesse. Effort accru. Le cœur doit travailler plus fort pour pomper la même quantité de sang, ce qui entraîne un effort accru et de la fatigue. Maladies de la thyroïde. La thyroïde produit des hormones qui régulent le métabolisme et la production d'énergie. Les maladies de la thyroïde peuvent affecter considérablement le métabolisme. Hypothyroïdie. Thyroïde sous active. Lorsque la thyroïde est sous active,
Le métabolisme ralentit. Ce qui entraîne fatigue. Prise de poids et sensibilité au froid. Hypothyroidie. Thyroid hyperactive. Un thyroid hyperactive accèle le métabolisme. Ce qui peut entraîner une perte de poids, de la nervosité et de l'insomnie. Qui épuisent les réserves d'énergie. Anémie. L'anémie est une maladie dans laquelle le nombre de globules rouges ou les taux d'hémoglobine dans le sang sont faibles, ce qui entraîne un apport insuffisant d'oxygène aux tissus. Anémie ferroprive. La carence en fer est la cause la plus courante d'anémie et peut être causée par un apport insuffisant en fer, une mauvaise absorption ou une perte de sang. Symptômes. Les symptômes les plus courants de l'anémie comprennent la fatigue, la faiblesse, l'étourdissement et l'essoufflement. Syndrome de fatigue chronique, SFC. Syndrome de fatigue chronique, SFC, également connu sous le nom de myalgie l'encéphalomyélite, EM, est une maladie complexe caractérisée par une fatigue extrême qui n'est pas améliorée par le repos et peut être aggravée par l'activité physique ou mentale. Cause inconnue. La cause exacte du SFC est inconnue. Mais on pense qu'une combinaison d'infections, de stress et de facteurs génétiques joue un rôle. Symptômes. En plus d'une fatigue intense, des symptômes tels que des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des maux de tête, des problèmes de concentration et de mémoire et des troubles du sommeil peuvent survenir. Ces symptômes peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie et limiter la capacité à effectuer les activités quotidiennes. Fibromyalgie. La fibromyalgie est une maladie chronique caractérisée par des douleurs musculaires généralisées, de la fatigue et une sensibilité dans certaines zones du corps. Douleur et fatigue. La douleur constante et la fatigue associée peuvent gravement altérer les réserves énergétiques du corps. De nombreuses personnes atteintes de fibromyalgie ont également du mal à dormir, ce qui augmente encore la fatigue. Autres symptômes. D'autres symptômes incluent des problèmes de mémoire, appelés brûlures de fibro, des maux de tête, un syndrome du côlon irritable et des humeurs dépressives, maladies pulmonaires chroniques, des maladies telles que la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, et l'asthme peuvent altérer la capacité des poumons à absorber l'oxygène et à éliminer le dioxyde de carbone du corps. Essoufflement. Les maladies pulmonaires chroniques entraînent souvent un essoufflement, en particulier lors d'un effort physique. Cela peut entraîner une réduction significative de l'activité physique et donc des niveaux d'énergie. Épuisement. L'effort respiratoire accru et l'épuisement associé peuvent augmenter la dépense énergétique quotidienne et conduire à une fatigue chronique. Maladies des reins et du foie. Les maladies chroniques des reins et du foie peuvent altérer la détoxification et le métabolisme de l'organisme, entraînant une carence énergétique. Insuffisance rénale. Une altération de la fonction rénale peut entraîner une accumulation de toxines dans le sang, provoquant fatigue et faiblesse. De plus, l'anémie peut résulter d'une production réduite d'érythropoïétine, un hormone qui stimule la formation de globules rouges. Maladies du foie. Les maladies du foie telles que la cirrhose et l'hépatite altèrent la capacité du foie à métaboliser les nutriments et à éliminer les déchets du sang, ce qui entraîne un épuisement. Maladies auto-immunes. Les maladies auto-immunes,
dans lesquels le système immunitaire attaque par erreur le corps, pouvant également provoquer une carence énergétique. Pour l'arthrite rhumatoide, cette maladie entre en des processus inflammatoires dans les articulations, provoquant des douleurs et de la fatigue. L'inflammation chronique est l'énergie nécessaire pour combattre l'inflammation contribuant à l'épuisement. Lupus. Le lupus érythématique disséminé peut provoquer divers symptômes, notamment de la fatigue, des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et de la fièvre. L'activation constante du système immunitaire consomme des quantités considérables d'énergie. Cancer et traitements contre le cancer. Le cancer et les traitements qui lui sont associés peuvent entraîner d'importantes carences énergétiques. Cancer. Les tumeurs peuvent affaiblir l'organisme et consommer des quantités importantes d'énergie. Les symptômes du cancer, tels que la perte de poids, la perte d'appétit et la douleur, contribuent également à l'épuisement. Treatments. La chimiothérapie, la radiothérapie et d'autres traitements contre le cancer peuvent provoquer des effets secondaires tels que des nausées, des vomissements, une perte d'appétit et une fatigue intense. Ces traitements altérant souvent la production de cellules sanguines et entraînant une anémie, ce qui augmente encore la fatigue. Infections. Les infections chroniques telles que l'hépatite, la vie et la tuberculose peuvent représenter un lourd fardeau pour l'organisme et entraîner une carence énergétique. Visita. Le virus va affaiblir le système immunitaire et augmente la sensibilité à d'autres infections, ce qui peut affecter davantage les niveaux d'énergie. Hépatite. L'inflammation chronique du foie causée par le virus de l'hépatite alter la fonction hépatique et entraîne fatigue et faiblesse. Carence en micronutriments. Une carence en certains micronutriments peut également entraîner une carence énergétique. Carence en vitamine D. Une carence en vitamine D peut entraîner une faiblesse musculaire et de la fatigue. La vitamine D est importante pour l'absorption du calcium et la santé des os, et une carence peut contribuer à la douleur et à la faiblesse des os. Carence en vitamine B12. Une carence en vitamine B12 peut entraîner une anémie pernicieuse, caractérisée par de la fatigue, de la faiblesse et des symptômes neurologiques. La vitamine B12 est importante pour la production de globules rouges et le fonctionnement du système nerveux. En résumé, les maladies chroniques sont une cause importante de carence énergétique. Ces maladies affectent la production et l'utilisation d'énergie par le corps de nombreuses manières et entraînent souvent des altérations importantes de la qualité de vie. Un diagnostic et un traitement précoces, ainsi qu'une approche holistique de la promotion de la santé, sont essentiels pour guérir la carence énergétique et améliorer le bien-être. Chapitre 3. Diagnostic et auto-observation. Symptômes de carence énergétique. Le manque d'énergie peut se manifester de nombreuses façons et altérer les performances physiques et mentales. Les symptômes peuvent varier en gravité et dépendant de la cause et de la constitution individuelle. La reconnaissance et la compréhension précoces de ces symptômes constituent la première étape pour prendre des mesures appropriées pour améliorer les niveaux d'énergie. Voici les symptômes les plus courants de carence énergétique décrits en détail. Symptômes physiques. Fatigue et épuisement. C'est le symptôme le plus évident d'un manque d'énergie. Les personnes concernées se sentent fatiguées et épuisées même après un sommeil suffisant.
La fatigue peut être si intense que même les tâches quotidiennes les plus simples semblent pénibles. Faiblesse et douleurs musculaires. Les personnes ayant un faible niveau d'énergie signalant souvent une faiblesse physique générale. Des douleurs musculaires et des crampes peuvent également survenir, notamment après une activité physique mineure. Troubles du sommeil. Bien que la fatigue soit un symptôme courant, de nombreuses personnes souffrent également de troubles du sommeil. Cela peut inclure des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents pendant la nuit ou une sensation de manque de fraîcheur au réveil. Maux de tête. Des maux de tête ou des migraines récurrentes peuvent également être le signe d'un manque d'énergie. Ces maux de tête peuvent être causés par la tension, la déshydratation ou une mauvaise circulation. Vertiges et étourdissements. Un autre symptôme est la sensation de vertiges ou d'étourdissements, en particulier lors du passage rapide à la position débat ou après un effort physique. Cela peut indiquer un flux sanguin insuffisant ou une hypoglycémie. Members lords. De nombreuses personnes à faible énergie décrivent une sensation de lourdeur ou de raideur dans les bras et les jambes qui rendent les mouvements difficiles. Symptômes mentaux. Difficulté de concentration. Le manque d'énergie peut nuire à la capacité de se concentrer et de rester vigilant. Les personnes concernées ont souvent du mal à se concentrer sur leurs tâches et font davantage d'erreurs. Problèmes de mémoire. Des difficultés à se souvenir d'informations ou à récupérer des souvenirs peuvent également survenir. Un péril souvent de brûlade cérébrale. Irritabilité et sautes d'humeur. Un faible niveau d'énergie peut entraîner une irritabilité accrue et des sautes d'humeur imprévisibles. Les personnes concernées peuvent devenir frustrées ou encore plus rapidement et se sentir émotionnellement instables. Manque de motivation. Un autre symptôme mental est la perte de motivation et d'intérêt pour des activités qui apportaient autrefois de la joie. Les personnes concernées peuvent se sentir découragées et apathiques. Symptômes émotionnels. Dépression et anxiété. Un manque d'énergie persistant peut entraîner des problèmes émotionnels tels que la dépression et l'anxiété. Ces conditions peuvent être exacerbées par le stress physique et mental lié au manque d'énergie. Se sentir dépassé. Les personnes à faible énergie se sentent souvent dépassées par les exigences de la vie quotidienne et ont du mal à remplir leurs devoirs et obligations. Faible estime de soi. Le sentiment constant de fatigue et l'incapacité à effectuer les activités habituelles peuvent affecter l'estime de soi et conduire au doute de soi. Symptômes comportementaux. Isolement social. En raison d'un manque d'énergie, de nombreuses personnes touchées se retirent des activités sociales car elles n'y peuvent pas rassembler l'énergie nécessaire pour les interactions et les événements sociaux. Baisse de performance. Le manque d'énergie peut nuire aux performances professionnelles et académiques. Les personnes concernées ont du mal à accomplir leurs tâches de manière efficace et productive. Modification de l'appétit. Une carence énergétique peut entraîner à la fois une diminution et une augmentation de l'appétit. Certaines personnes mangent moins parce qu'elles se sentent trop fatiguées pour cuisiner ou manger. Tandis que d'autres mangent davantage par fatigue ou frustration, en particulier des aliments riches en sucre et en glucides. Symptômes physiologiques. Pâleur et extrémités froides. Une mauvaise circulation. Souvent signe de manque d'énergie.
Put entrenar un popal et des mains et des pieds freuds. Déficit immunitaire. Un système immunitaire affaibli estate également un symptôme courant. Les personnes touchées sont plus sensibles aux infections et se remettent plus lentement des maladies. Changements de rythme cardiaque. Des changements de rythme cardiaque. Tels que des palpitations ou un rythme cardiaque irrégulier. Pouvant également indiquer un manque d'énergie. Conséquences à long terme. Fatigue chronique. Si le manque d'énergie n'est pas traité, il peut entraîner une fatigue chronique qui dure des mois ou des années et alter considérablement la qualité de vie. Problèmes de santé. Une carence énergétique à long terme peut entraîner de graves problèmes de santé, notamment des maladies cardiaques, du diabète et d'autres maladies chroniques. Auto-observation et tenue d'un journal. Pour mieux comprendre et surveiller les symptômes de carence énergétique. Tenir un journal peut être utile. Enregistrez vos niveaux d'énergie, vos habitudes de sommeil, vos habitudes alimentaires, votre activité physique et tous les symptômes que vous ressentez quotidiennement. Cette auto-observation peut fournir des informations précieuses et vous aider à reconnaître des schémas et à mieux comprendre les causes de votre carence énergétique. Quand consulter un médecin? Si vous ressentez des symptômes persistants de manque d'énergie qui affectent votre qualité de vie, vous devriez consulter un médecin. Un examen médical peut aider à identifier les problèmes de santé sous-jacents et à initier des mesures de traitement appropriées. Votre médecin peut effectuer des analyses de sang et d'autres procédés diagnostiques pour diagnostiquer des carences, des maladies chroniques ou d'autres problèmes de santé. En résumé, la carence énergétique se caractérise par une variété de symptômes qui incluent des aspects physiques, mentaux et émotionnels. La détection précoce et le diagnostic correct de ces symptômes sont essentiels pour prendre les mesures appropriées afin d'améliorer les niveaux d'énergie et la qualité de vie. Autodiagnostic. Outils et méthodes. L'autodiagnostic peut être une première étape précieuse pour identifier une carence énergétique et en déterminer les causes. En appliquant divers outils et méthodes, vous pouvez identifier les schémas et les connexions qui contribuent à votre carence énergétique. Voici quelques outils et méthodes efficaces pour l'autodiagnostic. 1. Journal énergétique. Un journal énergétique est un outil simple mais efficace pour suivre vos niveaux d'énergie quotidiens, vos activités, vos habitudes de sommeil et vos habitudes alimentaires. Écran. Niveaux d'énergie. Évaluez votre énergie sur une échelle de 1 à 10 à différents moments de la journée. Activités. Documentez vos activités quotidiennes et comment elles affectent votre énergie. Nutrition. Notez ce que vous mangez et buvez. Quand vous le faites et comment cela affecte votre énergie. Sommeil. Enregistrez la durée et la qualité de votre sommeil, y compris les heures de sommeil et les réveils nocturnes. Symptômes. Enregistrez tous les symptômes physiques et mentaux que vous ressentez tout au long de la journée. En analysant ces données sur plusieurs semaines, vous pouvez identifier les tendances et les causes possibles de votre déficit énergétique. 2. Journal des symptômes. Un journal des symptômes se concentre sur l'enregistrement de symptômes spécifiques et de leur intensité. Cela peut aider à identifier le lien entre vos symptômes et divers facteurs tels que l'alimentation,
le stress ou l'activité physique. Écrit. Type de symptômes. Type de symptômes par exemple. Fatigue. Maux de tête. Douleurs musculaires. Intensité. Évaluez l'intensité des symptômes sur une échelle de 1 à 10. Durée. Notez la durée des symptômes. Déclencheurs. Essayez d'identifier les déclencheurs possibles ou les facteurs aggravants. 3. Journal de sommeil. Un journal de sommeil vous aide à surveiller vos habitudes de sommeil et leur impact sur votre énergie. Écrit. Heures de sommeil. Heures du coucher et du réveil. Qualité du sommeil. Votre évaluation subjective de la qualité du sommeil. Réveils nocturnes. Fréquence et durée des réveils nocturnes. Rêves. Notez si vous avez des rêves vifs ou des cauchemars. Un journal de sommeil peut vous aider à identifier les troubles du sommeil et à trouver des opportunités d'amélioration. 4. Journal nutritionnel. Un journal alimentaire enregistre vos habitudes alimentaires et leur impact sur votre niveau d'énergie. Écrit. Repas. Type et quantité d'aliments consommés. Heure. Heure des repas et des collations. Sensations. Comment vous vous sentez avant et après avoir mangé. Cela peut aider à identifier les aliments qui affectent négativement ou positivement votre énergie. 5. Journal des mouvements. Un journal d'exercice vous aidera à comprendre le lien entre l'activité physique et votre niveau d'énergie. Écrit. Type d'exercice. Quel type d'exercice ou de sport vous pratiquez? Durée et intensité. Durée et intensité de l'activité. Niveaux d'énergie. Vos niveaux d'énergie avant et après l'activité. Cela peut vous aider à déterminer quels types d'exercice augmentent ou diminuent votre énergie. 6. Journal de gestion du stress. Un journal de gestion du stress vous aidera à reconnaître le lien entre le stress et le manque d'énergie. Écrit. Déclencheurs de stress. Situations ou événements qui provoquent du stress. Niveau de stress. Évaluez votre stress sur une échelle de 1 à 10. Stratégies d'adaptation. Quelles stratégies vous utilisez pour gérer le stress et quelle est leur efficacité? En analysant ces données, vous pouvez développer des stratégies pour mieux gérer le stress et améliorer votre énergie. 7. Autotests en ligne. Il existe plusieurs autotests en ligne qui peuvent vous aider à évaluer vos symptômes et à identifier les causes possibles d'un manque d'énergie. Bien que ces tests ne puissent pas remplacer un diagnostic professionnel, ils fournissent des conseils et des indications initiales quant à savoir si vous devez demander l'aide d'un professionnel. En résumé, l'autodiagnostic est une première étape importante pour comprendre et gérer la carence énergétique. En utilisant des journaux et des carnets de bord, vous pouvez identifier des modèles et prendre des mesures pour améliorer votre niveau d'énergie. Diagnostic professionnel. Quand consulter un médecin? Bien que l'autodiagnostic puisse fournir des informations précieuses, dans de nombreux cas, il est nécessaire de demander une aide médicale professionnelle. Un médecin peut identifier les causes médicales sous-jacentes et recommander un traitement approprié. Voici quelques indications sur le moment où grave vous devrez consulter un médecin. 1. Fatigue persistante. Si vous ressentez une fatigue persistante sur une longue période malgré un sommeil adéquat et des habitudes de vie saines, vous devrez consulter un médecin.
La fatigue chronique peut-elle assigner de problèmes de santé graves qui nécessitent une évaluation professionnelle. 2. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids inexpliquée associée à de la fatigue peut indiquer de graves problèmes de santé tels que le diabète, une maladie de la thyroïde ou un cancer. Un médecin peut effectuer les tests nécessaires pour déterminer la cause. 3. Troubles du sommeil. Si vous souffrez de troubles chroniques du sommeil qui affectent vos performances quotidiennes, une évaluation médicale peut être nécessaire. Les troubles du sommeil tels que l'apnée du sommeil ou l'insomnie nécessitent un diagnostic et un traitement spécifiques. 4. Douleurs et inconfort. Les douleurs et inconforts tels que les maux de tête, les douleurs musculaires ou articulaires qui s'accompagnent d'un manque d'énergie doivent être examinés par un médecin. Ces symptômes peuvent indiquer des affections sous-jacentes qui doivent être traitées. 5. Symptômes psychologiques. La dépression, l'anxiété et d'autres symptômes psychologiques associés à la fatigue et au manque d'énergie doivent être pris au sérieux et traités de manière professionnelle. Un médecin ou un psychiatre peut prescrire les thérapies et les médicaments nécessaires. 6. Histoire familiale. Si des maladies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiaques ou les maladies auto-immunes sont présentes dans votre famille, il est conseillé d'effectuer des examens médicaux réguliers pour détecter rapidement les problèmes potentiels. 7. Événements qui changent la vie. Des changements majeurs dans la vie, comme la perte d'un être cher, un divorce ou un déménagement, peuvent provoquer un stress important et entraîner un épuisement énergétique. Dans de tels cas, le soutien professionnel d'un médecin ou d'un thérapeute peut être utile. Procédés de diagnostic. Votre médecin effectuera probablement une série de procédés de diagnostic pour déterminer la cause de votre déficit énergétique. Analyses sanguines. Les analyses sanguines peuvent détecter l'anémie, les problèmes de thyroïde, les infections et d'autres problèmes de santé. Étude du sommeil. Si des troubles du sommeil sont suspectés, une polysomnographie, étude du sommeil, peut être réalisée pour analyser les habitudes et les troubles du sommeil. Imagerie. Les radiographies, les MOU, les tomodensitométries peuvent être utiles pour diagnostiquer des affections telles que les maladies cardiaques ou pulmonaires. Évaluation psychologique. Un psychiatre ou un psychologue peut procéder à une évaluation pour diagnostiquer des problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l'anxiété. Options de traitement. Le traitement du déficit énergétique dépend de la cause sous-jacente. Votre médecin peut vous recommander plusieurs options de traitement, notamment médicaments. Des médicaments pour traiter l'anémie, les troubles de la thyroïde, la dépression ou les troubles anxieux peuvent être prescrits. Changements alimentaires. Les nutritionnistes peuvent vous aider à planifier un régime alimentaire équilibré qui améliore votre niveau d'énergie. Physiothérapie. Si vous avez des problèmes physiques, la physiothérapie et l'exercice régulier peuvent aider à améliorer votre énergie et votre bien-être. Psychothérapie. La psychothérapie peut vous aider à guérir le stress, la dépression et l'anxiété et à augmenter votre niveau d'énergie. En résumé, un diagnostic professionnel est essentiel pour déterminer avec précision les causes du déficit énergétique et prendre les mesures de traitement appropriées.
Si vous présentez des symptômes persistants ou graves de carence énergétique, n'hésitez pas à consulter un médecin. Voir un médecin. Un diagnostic et un traitement précoces peuvent être essentiels pour restaurer votre santé et votre bien-être et améliorer durablement votre niveau d'énergie. Résumé. Les symptômes d'une carence énergétique peuvent être divers et de grande portée, allant des symptômes physiques et mentaux aux effets émotionnels et comportementaux. Un journal énergétique et d'autres formes d'autosurveillance peuvent vous aider à reconnaître les schémas et à identifier les causes potentielles de votre carence énergétique. Autodiagnostic. Les outils et méthodes fournissent une orientation initiale et vous aidant à mieux comprendre vos niveaux d'énergie. Les journaux énergétiques. Les journaux de symptômes. Les journaux de sommeil. Les journaux d'alimentation et d'exercice et les journaux de gestion du stress sont des outils précieux pour mieux comprendre vos schémas énergétiques personnels. Diagnostic professionnel. Quand consulter un médecin? Si vos symptômes persistent ou sont graves, il est important de consulter un médecin professionnel. Votre médecin peut effectuer une évaluation diagnostique complète, comprenant des analyses de sang, des études du sommeil, une imagerie et des évaluations psychologiques, pour déterminer la cause jacente de votre déficit énergétique et recommander un traitement approprié. Une approche holistique qui comprend à la fois l'auto-observation, le diagnostic et le traitement professionnels est la clé pour surmonter le manque d'énergie et restaurer votre santé et votre qualité de vie. Les bases d'une alimentation riche en énergie. Une alimentation riche en énergie est la clé d'un bien-être durable et de hautes performances. Il fournit aux les nutriments nécessaires pour produire, maintenir et utiliser de manière optimale l'énergie. Une alimentation équilibrée prend en compte à la fois les macronutriments, glucides, lipides et protéines, et les micronutriments, vitamines et minéraux, essentiels aux différentes fonctions de l'organisme. Voici les bases d'un régime riche en énergie qui peuvent vous aider à maximiser vos niveaux d'énergie. 1. Glucides. La principale source d'énergie. Les glucides sont la source d'énergie la plus importante pour le corps humain. Ils sont transformés en glucose, qui est utilisé directement comme carburant pour les cellules, les tissus et les organes. Glucides complexes. On les trouve dans les céréales complètes, les légumes et les légumineuses et ils fournissent une libération lente et régulière d'énergie. Ils aident à maintenir la glycémie stable et fournissent une énergie durable. Glucides simples. On les trouve dans le sucre et les aliments raffinés. Ils fournissent une énergie rapide, mais peuvent également entraîner des pics et des chutes de glycémie qui provoquent de la fatigue. Il est préférable de limiter la consommation de glucides simples et de privilégier plutôt les glucides complexes. 2. Protéines. Éléments constitutifs de l'énergie et des tissus. Les protéines sont essentielles à la construction et à la réparation des tissus ainsi qu'aggravent la production d'enzymes et de hormones impliqués dans la production d'énergie. Sources de protéines de haute qualité. Celles-ci comprennent la viande maigre, le poisson, les œufs, les produits laitiers, les légumineuses, les noix et les grains. Un apport adéquat en protéines favorise le développement musculaire et le fonctionnement général du corps. Acides aminés.
Les protéines sont constituées d'acides aminés. Dont certains sont essentiels et doivent être obtenus à partir de l'alimentation. Une alimentation variée garantit que vous obtenez tous les acides aminés nécessaires. 3. Matières grasses. Source d'énergie concentrée. Les graisses sont une source d'énergie hautement concentrée et jouent un rôle important dans l'absorption des vitamines liposolubles. A, D, E et K. Les graisses saines. On les trouve dans les avocados, les noix, les grains, l'huile d'olive et les poissons gras comme le saumon et le maquereau. Les graisses saines contribuent au fonctionnement du cerveau et à la santé cellulaire et favorisent la libération d'énergie durable. Évitez les gras trans. Les gras trans, présents dans de nombreux aliments transformés, doivent être évités car ils peuvent favoriser l'inflammation et augmenter le risque de maladie cardiaque. 4. Vitamines et minéraux. Des micronutriments pour l'énergie. Les vitamines et les minéraux sont essentiels à de nombreux processus métaboliques impliqués dans la production d'énergie. Vitamines B. Elles sont particulièrement importantes pour le métabolisme énergétique car elles agissent comme cofacteurs dans diverses réactions enzymatiques. Les bonnes sources comprennent les céréales complètes, la viande, les œufs, les produits laitiers et les légumes à feuilles vertes. Fer. Le fer est essentiel au transport de l'oxygène dans le sang. Une carence peut entraîner de la fatigue et un manque d'énergie. Les aliments riches en fer comprennent la viande rouge, les légumineuses, les épinards et les fruits secs. Magnesium. Ce minéral intervient dans plus de 300 réactions enzymatiques, dont la production d'énergie. Les bonnes sources de magnésium sont les noix, les grains, les céréales complètes et les légumes à feuilles vertes. Potassium. Le potassium est important pour le fonctionnement des muscles et des nerfs. Un apport suffisant en potassium favorise les performances physiques générales. Les aliments riches en potassium comprennent les bananes, les oranges, les pommes de terre et les avocados. 5. Hydration. L'eau comme booster d'énergie. L'eau est essentielle à presque toutes les fonctions corporelles, y compris la production d'énergie et la distribution des nutriments. Apport hydrique adéquat. La déshydratation peut entraîner de la fatigue et des difficultés de concentration. Il est recommandé de boire environ 2 à 3 litres d'eau par jour, selon votre niveau d'activité et la température ambiante. Electrolytes. Lors d'un exercice intense ou par temps chaud, l'apport d'électrolytes, sodium, potassium, magnesium par la transpiration peut être compensé par la consommation de boissons ou d'aliments riches en électrolytes. 6. Repas et collations régulières. Des repas et des collations régulières aident à maintenir la glycémie stable et à éviter les baisses d'énergie. Petits repas fréquents. Au lieu de gros repas lourds. Il est plus bénéfique de manger des repas plus petits et équilibrés tout au long de la journée. Cela aide à maintenir le métabolisme actif et à fournir une énergie constante. Collations saines. Choisissez des collations contenant à la fois des protéines et des glucides complexes, comme des noix et des fruits. Du yaourt avec des baies ou du hummus avec des légumes. Ces combinaisons aident à maintenir la glycémie stable et à fournir une énergie durable. 7. Évitez les calories vides.
Les calories vides provenant des aliments qui fournissent peu ou pas de nutriments, comme les boissons sucrées, les bonbons et les collations hautement transformées. Aliments riches in nutriments. Privilégies les aliments riches in nutriments. C'est grave dire sucs qui contiennent beaucoup de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments importants par rapport à leur teneur en calories. 8. Moment de la prise alimentaire. Le moment de vos repas et collations peut également avoir un impact significatif sur votre niveau d'énergie. Petit déjeuner. Un petit déjeuner équilibré comprenant des protéines, des graisses saines et des glucides complexes peut stimuler votre métabolisme et vous aider à commencer la journée avec énergie. Avant l'entraînement. Un repas ou une collation riche en glucides environ 30 minutes à une heure avant l'entraînement peut fournir l'énergie nécessaire à l'activité physique. Après l'entraînement, une collation ou un repas contenant des protéines et des glucides aide à la récupération et à la reconstitution des réserves d'énergie. Résumé. Une alimentation riche en énergie est variée et équilibrée. Il contient le bon mélange de glucides, de protéines, de lipides, de vitamines et de minéraux. Des repas réguliers. Une consommation suffisante de liquides et l'évitement des calories vides contribuant à garantir que le corps est alimenté de manière optimale en énergie. Grâce à des habitudes alimentaires conscientes, vous pouvez augmenter durablement votre niveau d'énergie et améliorer votre bien-être général. Les superaliments et leurs effets. Les superaliments sont des aliments riches en nutriments qui fournissent une forte concentration de vitamines, de minéraux, d'antioxydants et d'autres ingrédients bénéfiques pour la santé. Ils sont connus pour leur capacité à améliorer la santé et à augmenter les niveaux d'énergie. Voici quelques-uns des superaliments les plus populaires et leurs effets spécifiques. 1. Baies, myrtilles, fraises, framboises. Antioxydants. Les baies sont riches en antioxydants tels que la vitamine C et les anthocyanins, qui aident à combattre les radicaux libres et à protéger les cellules des dommages. Fibres. Elles contiennent des fibres, qui facilitent la digestion et stabilisent la glycémie, contribuant ainsi à une énergie durable. Vitamines et minéraux. Les baies fournissent des vitamines et des minéraux importants, notamment des vitamines C, K et du manganèse, qui favorisent la santé globale. 2. Grains de chia. Acides gras oméga 3. Les grains de chia sont une excellente source d'acides gras oméga 3, qui ont des propriétés anti-inflammatoires et soutiennent la fonction cérébrale. Fibres. Elles contiennent des fibres solubles, qui favorisent la digestion et procurent une sensation de satiété durable. Protéines. Les grains de chia sont riches en protéines végétales, qui contribuent à la récupération musculaire et à la production d'énergie. 3. Avocat. Graisses saines. Les avocats contiennent des graisses monoinsaturées, qui aident à réduire le cholestérol et à soutenir la santé cardiaque. Potassium. Ils sont une excellente source de potassium, qui est important pour réguler la pression artérielle et la contraction musculaire. Antioxydants. Les avocats contiennent des antioxydants tels que la lutéine et la zéaxanthine, qui favorisent la santé des yeux. 4. Quinoa. Protéine complète. Le quinoa est l'un des rares aliments végétaux qui contient les 9 acides aminés essentiels,
ce qui en fait une excellente source de protéines. Fibres. Il estate riche en fibres, ce qui facilite la digestion et favorise des niveaux d'énergie durables. Minéraux. Le quinoa fournit des minéraux importants tels que le magnésium, le fer et le zinc, qui sont essentiels au métabolisme énergétique et à la santé générale. 5. Noix et grains. Amandes. Noix. Grains de lin. Graisses saines. Les noix et les grains sont riches en graisses saines qui favorisent la santé cardiaque et fournissent une énergie durable. Protéines. Elles sont une bonne source de protéines, qui contribuent à la récupération musculaire et à la production d'énergie. Micronutriments. Les noix et les grains contiennent des vitamines et des minéraux importants tels que la vitamine E, le magnésium et le sélénium, qui ont des effets antioxydants et anti-inflammatoires. 6. Légumes à feuilles, épinards, choux frissés, vitamines et minéraux. Les légumes à feuilles vertes sont riches en vitamines et minéraux tels que les vitamines K, A, C et le fer, qui contribuent à la santé globale et à la production d'énergie. Antioxydants. Ils contiennent des antioxydants tels que la lutéine et la bêta-carotène, qui protègent les cellules des dommages et favorisent la santé oculaire. Fibres. Les légumes à feuilles fournissent des fibres, qui facilitent la digestion et stabilisent la glycémie. 7. Curcuma. Curcumine. Le principal ingrédient actif du curcuma, la curcumine, possède de puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydants qui peuvent améliorer la santé et augmenter les niveaux d'énergie. Système immunitaire. Le curcuma soutient le système immunitaire et peut aider à réduire l'inflammation chronique. 8. Thé vert. Caféine. Le thé vert contient une quantité modérée de caféine, ce qui peut améliorer la vigilance et la concentration. L-théanine. Cet acide aminé a un effet calmant et, lorsqu'il est combiné à la caféine, peut favoriser la clarté mentale. Antioxydants. Le thé vert est riche en antioxydants tels que l'EGCG, galette d'épigallocatechine, qui protègent les cellules des dommages et stimulent le métabolisme. Plans nutritionnels pour plus d'énergie. Concevoir un plan nutritionnel visant à augmenter et à maintenir l'énergie nécessite une sélection et une combinaison consciente d'aliments qui fournissent en permanence des nutriments et de l'énergie. Voici quelques exemples de plans qui peuvent vous aider à optimiser vos niveaux d'énergie. Exemple de plan 1. Journée énergétique. Petit déjeuner. Gruau. Cuisiner avec du lait d'amande, garni de baies fraîches, d'un éclair à soupe de grains de chia et d'un éclair à café de miel. Thé vert. Une tasse pour stimuler le métabolisme et procurer une vigilance douce. Collation du matin. Yaourt grec. Avec une cuillère à café de miel et une poignée de noix par exemple des amandes ou des noix. Déjeuner. De quinoa, avec épinards, avocat, pois chiches, poivrons rouges rôtis et vinaigrette à l'huile d'olive et au citron. Fruit, une pomme ou une poire pour plus de fibres et de vitamines. Collation de l'après-midi, hummus et légumes, bâtonnets de carottes, céleri et poivrons avec hummus. Dinner, saumon grillé, accompagné de brocoli cuit à la vapeur et de purée de patates douces. Salade d'accompagnement, avec des légumes à feuilles mélangées, des concombres, des tomates et une vinaigrette légère. Collation du soir.
Smoothie aux baies. Mélanger avec du lait d'amande non sucré et un poignée d'épinards. Exemple de plan 2. Plan énergétique végétarien. Petit déjeuner. Toast à l'avocat. Sur du pain complet. Garni de grains de chia et d'un filet de jus de citron. Fruits. Un poignée de baies ou une petite salade de fruits. Collation du matin. Bowls énergétiques. Faites maison à base de dattes. D'amande. De flocons d'avoine. De powder de cacao et de flocons de noix de coco. Déjeuner. Curry de légumes. Avec pois chiches. Patates douces. Épinards et riz brun. Salade d'accompagnement. Avec roquette. Tomates cerises et une vinaigrette balsamique lager. Collation de l'après-midi. Edamame. Kit à la vapeur et légèrement salé. Dinner. Bol végétarien. Avec du quinoa. Des légumes rôtis. Comme des courgettes. Des poivrons et du brocoli. De l'avocat et une sauce tahini citron. Dessert. Une petite portion de yaourt grec avec un killer à café de miel. Collation du soir. Chocolat chaud. Préparé avec de la powder de cacao non sucré et du lait d'amande. Sucré avec de la stevia ou du miel. Exemple de plan 3. Énergie pour les athlètes. Petit déjeuner. Smoothie protéiné. Mélanger avec de la powder de protéines végétales. De la banane. Des épinards. Du lait d'amande et un killer à café de beurre d'amande. Toast complet. Avec de l'avocat et un œuf dur. Collation du matin. Un poignée de noix. Amandes ou noix de cajou. Associés à une petite portion de fruits secs. Déjeuner. Poulet et quinoa. Avec des légumes mélangés. De l'avocat et une vinaigrette lager à l'huile d'olive et au citron. Fruit frais. Un orange ou une pomme. Collation de l'après-midi. Base protéinés. Avec des ingrédients naturels tels que des flocons d'avoine. Des noix et des dattes. Dinner. Poulet grillé. Avec du riz brun et des légumes cuits à la vapeur. Comme du brocoli et des carottes. Salade. Avec roquette. Tomates cerises et une vinaigrette lager. Collation du soir. Mélange de baies. Avec du yaourt grec et une killer à soupe de grains de chia. Conseils pour mettre en œuvre un régime alimentaire riche en énergie. Planification et préparation. Préparez vos repas à l'avance pour vous assurer de toujours avoir des options saines à disposition. Variété. Variez vos aliments pour obtenir une large gamme de nutriments et éviter l'ennui. Hydratation. Buvez suffisamment d'eau tout au long de la journée. Une bonne hydratation est essentielle pour maintenir les niveaux d'énergie et la santé globale. Contrôle des portions. Faites attention à l'attitude des portions pour éviter de trop manger ou de ne pas manger assez. Les deux peuvent affecter négativement les niveaux d'énergie. Équilibre. Assurez-vous que chaque repas contient un mélange équilibré de glucides, de protéines et de graisses saines pour garantir une énergie durable. Repas réguliers. Évitez les longues pauses entre les repas pour maintenir la glycémie stable et éviter les baisses d'énergie. Aliments frais. Privilégiez les aliments frais et non transformés car ils contiennent plus de nutriments et sont exempts d'additifs nocifs. Écoutez votre corps. Soyez attentif aux signaux de votre corps et adaptez votre alimentation en conséquence. Si vous constatez que certains aliments affectent négativement votre niveau d'énergie, essayez de les réduire ou de les éviter. Exemples de repas et de collations riches en énergie.
Ides de petit déjeuner. Grua aux baies et aux noix. Grua kit avec un poignée de baies. Myrtilles. Framboises. Des noix hachées. Amandes. Noix. Et un cuillerée de grains de chia. Sucré avec un touché de miel. Toast à l'avocat. Pain de blé entier grillé et garni d'avocat écrasé. Un filet de jus de citron. De grains de chia et d'un œuf à la coque. Smoothie bowl. Un mélange de baies congelées. De bananes. D'épinards et de lait d'amande dans un bol. Garni de granola. De flocons de noix de coco et de fruits frais. Collation du matin. Yaourt grec aux noix. Une portion de yaourt grec avec une poignée de noix mélangées et une cuillerée de miel. Beurre de fruits et de noix. Une pomme ou une banane avec une cuillère à soupe de beurre d'amande ou de cacao. Bowls énergétiques. Bowls énergétiques maison à base de dattes. D'amandes. De flocons d'avoine. De powder de cacao et de flocons de noix de coco. Déjeuner. De quinoa. Quinoa kit mélangé avec des épinards. Des pois chiches. De l'avocat. Des poivrons rouges rôtis et une vinaigrette à l'huile d'olive et au citron. Curry de légumes. Un curry de légumes à base de patates douces. D'épinards. De pois chiches et de lait de coco. Servi avec du riz brun. Poulet au quinoa. Filet de poitrine de poulet grillé sur un lit de quinoa. Légumes mélangés. Poivrons. Concombres. Tomates. Et avocat. Avec une vinaigrette lager. Collation de l'après-midi. Hummus et légumes. Bâtonnets de carottes. Céleri et poivrons avec hummus. Edamame. Edamame kit à la vapeur et légèrement salé. Noix et fruits secs. Un poignée de noix et de fruits secs mélangés par exemple. Des amandes. Des noix. Des abricots secs. Des raisins secs. Dinner. Saumon grillé. Accompagné de brocoli kit à la vapeur et de purée de patates douces. Végétarien. Avec quinoa. Légumes rôtis. Courgettes. Poivrons. Broccoli. Avocat et une sauce tahini citron. Poulet aux légumes. Filet de poitrine de poulet grillé avec riz brun et légumes vapeur. Broccoli. Carrots. Collation du soir. Smoothie aux baies. Mélangé avec du lait d'amande non sucré et une poignée d'épinards. Chocolat chaud. Préparé avec de la powder de cacao non sucré et du lait d'amande. Sucré avec de la stevia ou du miel. Yaourt grec au miel. Une petite portion de yaourt grec avec une cuillère à café de miel et quelques baies fraîches. En incorporant ces repas et collations riches en énergie à votre alimentation quotidienne. Vous pouvez vous assurer que votre corps reçoit constamment les nutriments nécessaires pour produire et maintenir l'énergie. N'oubliez pas que une alimentation saine est un élément essentiel d'un mode de vie énergique et peut contribuer de manière significative à améliorer votre qualité de vie. Compléments alimentaires. Qu'est ce qui est vraiment? Les compléments alimentaires peuvent être un ajout précieux à votre alimentation quotidienne. En particulier lorsque certains nutriments ne peuvent pas être absorbés de manière adéquate par l'alimentation. Il est toutefois important d'utiliser les compléments alimentaires de manière consciente et ciblée. Car ils ne remplacent pas une alimentation équilibrée. Voici quelques-uns des meilleurs suppléments qui ont fait leurs preuves pour aider à augmenter les niveaux d'énergie et leurs effets spécifiques. 1. Multivitamines. Qu'est ce que c'est?
Les multivitamines sont des suppléments qui combinent une variété de vitamines et de minéraux dans un seul comprimé ou une seule capsule. Effet. Les multivitamines peuvent aider à compenser les carences générales en nutriments et à soutenir la santé globale, ce qui peut contribuer à améliorer l'énergie et la vitalité. Ils sont particulièrement utiles pour les personnes ayant un régime alimentaire restreint ou des besoins nutritionnels accrus. 2. Complexe de vitamines B. Qu'est ce que c'est? Un complexe B contient les hautes vitamines B, dont B1, thiamine, B2, riboflavine, B3, niacin, B5, acide pantothénique, B6, pyridoxine, B7, biotin, B9, acide folique, et B12, cobalamin. Effet. Les vitamines B sont essentielles au métabolisme énergétique car elles servent de cofacteurs dans la conversion des aliments en énergie. Ils soutiennent également le fonctionnement du système nerveux et la production de globules rouges. 3. Vitamine D. Qu'est ce que c'est? La vitamine D est synthétisée dans le corps grâce à l'exposition au soleil et peut également être obtenue grâce à des compléments alimentaires. Effet. La vitamine D est importante pour la santé des os, le système immunitaire et la fonction musculaire. Une carence peut entraîner fatigue et faiblesse. Les suppléments sont particulièrement utiles pendant les mois d'hiver ou pour les personnes peu exposées au soleil. 4. Fer. Qu'est ce que c'est? Le fer est un minéral essentiel nécessaire au transport de l'oxygène dans le sang et à la production d'énergie. Effet. Une carence en fer peut entraîner une anémie, caractérisée par de la fatigue, de la faiblesse et un essoufflement. Les suppléments peuvent aider à rétablir les niveaux de fer, en particulier chez les femmes en âge de procréer, les végétariennes et les végétaliennes. 5. Magnesium. Qu'est ce que c'est? Le magnésium est un minéral impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps, y compris la production d'énergie. Effet. Le magnésium soutient la fonction musculaire et nerveuse, la glycémie et la synthèse des protéines. Une carence peut entraîner des crampes musculaires, de la fatigue et de l'irritabilité. 6. Acides gras oméga 3. De quoi s'agit-il? Les acides gras oméga 3 sont des acides gras essentiels présents principalement dans les poissons gras, les grains de lin et les grains de chia. Effet. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires et soutiennent la fonction cérébrale et la santé cardiaque. Les suppléments d'oméga 3 peuvent aider à améliorer la santé générale et les niveaux d'énergie. 7. Coenzyme Q10. CoQ10. Qu'est ce que c'est? La CoQ10 est un antioxydant naturel produit dans les mitochondries des cellules et joue un rôle clé dans la production d'énergie. Effet. Il soutient la fonction mitochondriale et peut aider à augmenter la production d'énergie et à améliorer les performances physiques. Il est souvent recommandé aux personnes atteintes de maladies chroniques ou aguës. 8. Créatine. Qu'est ce que c'est? La créatine est un composé organique qui est stocké dans les muscles et fournit de l'énergie facilement disponible pour une activité physique intense à court terme. Effet. Les suppléments de créatine peuvent améliorer la force et l'endurance musculaires et sont particulièrement utiles pour les athlètes et les personnes qui font de la musculation. 9. Rhodiola rosea.
Worst se que se, rodilla rosia estate un plant adaptagen qui paus dans les regions froides et montagnuses. Effet. Il aide le corps à faire face au stress et peut améliorer les performances mentales et physiques ainsi que la récupération. Des études montrent qu'il peut réduire la fatigue et augmenter le bien-être. 10. Ashwagandha. Worst se que se. El ashwagandha estate une autre plante adaptagen utilisée dans la médecine traditionnelle indienne. Ayurveda. Effet. Il favorise la résistance au stress, améliore la qualité du sommeil et peut augmenter les niveaux d'énergie et le bien-être général. Il est particulièrement utile pour les personnes souffrant de stress chronique et de fatigue. Utilisation et précautions. Besoins individuels. Le choix des compléments alimentaires doit être basé sur les besoins individuels et les conditions de santé. Il est conseillé de consulter un médecin ou un nutritionniste avant de commencer à prendre des compléments alimentaires. Qualité des compléments. Faites attention à la qualité et à l'origine des compléments. Choisissez des produits de fabricants de confiance qui ont été testés de manière indépendante. Posology. Respecte les dosages recommandés. Un surdose de certaines vitamines et minéraux peut être nocive pour votre santé. Effets secondaires. Soyez conscient des effets secondaires possibles et observez comment votre corps réagit aux suppléments. Arrêtez de le prendre et consultez un médecin si vous ressentez des effets indésirables. En résumé, les compléments alimentaires peuvent être un complément utile au régime alimentaire, notamment pour soutenir le métabolisme énergétique et lutter contre la fatigue. Cependant, une alimentation équilibrée reste la base d'une santé et d'une énergie optimales. Grâce à la sélection et à l'utilisation ciblée de compléments nutritionnels, vous pouvez augmenter efficacement votre niveau d'énergie et améliorer votre qualité de vie globale. Chapitre 5. Exercice et forme physique. Le rôle de l'exercice pour l'énergie. L'exercice joue un rôle clé dans la maintien et l'augmentation des niveaux d'énergie. L'activité physique régulière contribue à améliorer les performances physiques et mentales de plusieurs manières. Voici quelques-unes des principales raisons pour lesquelles l'exercice est si important pour l'énergie. 1. Améliorer la circulation sanguine. L'exercice favorise la circulation sanguine et améliore l'apport d'oxygène aux cellules. Cela contribue à augmenter la production d'énergie dans les mitochondries, les centrales électriques des cellules. Une meilleure circulation sanguine contribue également à la détoxification, car les déchets sont éliminés plus efficacement. 2. Augmenter le métabolisme. L'exercice régulier augmente le taux métabolique, permettant au corps d'extraire et d'utiliser l'énergie des aliments plus efficacement. Un métabolisme plus élevé signifie que le corps brûle plus de calories, même au repas, ce qui contribue à un meilleur contrôle du poids et à des niveaux d'énergie plus élevés. 3. Libération d'endorphines. L'activité physique stimule la libération d'endorphines, les soi-disant hormones du bonheur. Ces produits chimiques naturels agissent comme des stimulants de l'humeur et des analgésiques, conduisant à un bien-être amélioré et à une énergie mentale plus élevée. 4. Améliorer la qualité du sommeil. L'exercice régulier peut améliorer la qualité du sommeil en aidant à réguler le rythme naturel via le sommeil.
Unmila somil condit aun recuperation plus efficace et aun reconstitution des reserves d'energie. Seci se traduit par un plus grande vigilance et un plus grande concentration pendant la journée. 5. Renforce les muscles et les os. L'exercice renforce les muscles et la densité osseuse. Ce qui améliore les performances physiques et l'endurance globales. Des muscles et des os plus forts contribuent à une meilleure conscience corporelle et à une plus grande résilience dans la vie quotidienne. 6. Réduction du stress. L'activité physique est une méthode efficace pour guérir le stress. Il aide à réduire la tension, à diminuer les niveaux de cortisol et à favoriser le bien-être général. Moins de stress signifie plus d'énergie et une meilleure qualité de vie. 7. Promouvoir la santé mentale. L'exercice régulier peut améliorer la santé mentale en réduisant l'anxiété et la dépression. L'activité physique peut renforcer l'estime de soi et procurer un sentiment d'accomplissement et de satisfaction. Ce qui contribue à une meilleure énergie mentale. Exercices pour plus d'énergie au quotidien. Pour profiter pleinement des bienfaits de l'exercice, il est important d'intégrer une variété d'exercices à votre routine quotidienne. Voici quelques exercices et activités efficaces qui aident à augmenter les niveaux d'énergie. 1. Entraînement cardio. L'entraînement cardio améliore la santé cardiovasculaire et augmente l'apport d'oxygène aux cellules. Voici quelques exemples d'exercices cardio efficaces. Course rapide ou jogging. Idéal pour augmenter l'endurance et améliorer la santé cardiaque. Cyclisme. Un exercice d'axe pour les articulations qui renforce les muscles des jambes et favorise la circulation sanguine. Natation. Un entraînement complet du corps qui renforce les muscles et augmente la capacité pulmonaire. Sauter à la corde. Un entraînement intense qui améliore la coordination et brûle des calories. 2. Entraînement musculaire. L'entraînement en force renforce les muscles et améliore la torque métabolique. Voici quelques exemples d'exercices de musculation efficaces. Haltérophilie. Des exercices tels que les squats, les soulevés de terre et les développés couchés renforcent les principaux groupes musculaires. Exercices aux poids du corps. Les pompes, les tractions et les planches sont efficaces pour améliorer la force et la stabilité sans avoir besoin d'équipement spécial. Bands de résistance. Elles peuvent être utilisées pour augmenter l'intensité des exercices et cibler différents groupes musculaires. 3. Entraînement de flexibilité. L'entraînement de flexibilité améliore la mobilité et prévient les blessures. Voici quelques exemples d'exercices de flexibilité efficaces. Yoga. Favorise la souplesse. Renforce les muscles et améliore la clarté mentale. Exercices d'étirement. Des étirements réguliers après l'entraînement peuvent soulager les tensions musculaires et favoriser la récupération. Pilates. Se concentre sur le renforcement des muscles centraux et l'amélioration de la flexibilité et de la posture. 4. Entraînement par intervalles à haute intensité. HIIT. Le HIIT combine des phases d'entraînement courtes et intenses avec des phases de récupération et peut rapidement améliorer la condition physique. Intervalles de sprint. Alternez entre des sprints rapides et des phases de marche lente. Exercices combinés. Effectuez des burpees, des jump squats et des mountain climbers à intervalles courts et intenses. 5.
activités quotidiennes, and plus des programmes d'entraînement structurés. Les activités quotidiennes peuvent également contribuer à augmenter les niveaux d'énergie. Promenades. Des promenades régulières au grand air peuvent améliorer votre humeur et votre clarté mentale. Montez les escaliers. Au lieu de prendre l'ascenseur, montez les escaliers pour renforcer les muscles de vos jambes et augmenter votre rythme cardiaque. Jardinage. Les activités telles que le décherbage, la plantation et l'attente de l'appel sont physiquement exigeantes et peuvent être considérées comme de l'exercice. Programme d'exercices pour plus d'énergie. Un programme d'exercices structuré vous aide à intégrer les exercices dans votre routine quotidienne et à rester cohérent. Voici un exemple de plan hebdomadaire. Lundi. Cardio. 30 minutes de jogging. Musculation. 20 minutes d'entraînement du haut du corps. Pomps. Tractions. Développer des épaules. Mardi. Souplesse. 30 minutes de yoga. Activité quotidienne. 15 minutes de marche après le dîner. Mercredi. HIIT. 20 minutes d'entraînement fractionné. Intervals de sprint et burpees. Musculation. 20 minutes d'entraînement du bas du corps. Squats. Fence. Judo. Cardio. 30 minutes de vélo. Souplesse. 15 minutes d'étirements. Vendredi. Musculation. 20 minutes d'entraînement complet du corps. Balances avec kettlebell. Planches. Activité quotidienne. Monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Samedi. Activité de loisir. Randonnée ou baignade. Souplesse. 20 minutes de pilates. Dimanche. Détente. Marche facile ou séance de yoga tranquille. Pleine conscience. 10 minutes de méditation pour réduire le stress. Ces programmes combinent différents types d'exercices pour favoriser la forme cardiovasculaire, la force musculaire, la souplesse et la récupération. Il est important d'écouter votre corps et d'ajuster votre plan en conséquence pour éviter le surentraînement et développer une routine durable. En résumé, l'exercice régulier et la forme physique sont essentiels pour augmenter les niveaux d'énergie. En intégrant différentes formes d'exercice et en favorisant un mode de vie actif, vous pouvez améliorer vos performances physiques et mentales et vivre une vie énergique. Le sport et ses bienfaits spécifiques. Différents sports offrent des avantages spécifiques qui peuvent aider à améliorer les niveaux d'énergie, la forme physique et la santé globale. Voici quelques sports populaires et leurs avantages spécifiques. 1. Courir. Santé cardiovasculaire. La course rapide renforce le système cardiovasculaire, améliore la circulation sanguine et augmente l'endurance. Brûler des calories. C'est une méthode efficace pour brûler des calories et perdre du poids. Clarté mentale. La course rapide peut aider à réduire le stress et à favoriser la clarté mentale car elle stimule la libération d'endorphines. 2. Natation. Entraînement complet du corps. La natation entraîne presque tous les groupes musculaires et améliore la force et l'endurance musculaires. Deux pour les articulations. C'est un sport deux pour les articulations et idéal pour les personnes ayant des problèmes ou des blessures articulaires. Forme cardiovasculaire. La natation renforce le cœur et les poumons, améliore la circulation et augmente l'endurance. 3. Cyclisme. Entraînement cardiovasculaire.
Le cyclisme renforce le système cardiovasculaire et améliore l'endurance. Muscles des jambes. Il renforce les muscles des jambes, en particulier les quadriceps, les mollets et les fessiers. Brûler des calories. Le vélo est un moyen efficace de brûler des calories et favorise le contrôle du poids. 4. Yoga. Souplesse. Le yoga améliore la souplesse et la mobilité des articulations. Soulagement du stress. Il favorise la relaxation et la réduction du stress grâce à des techniques de respiration et de méditation. Conscience corporelle. Le yoga renforce la conscience corporelle et l'équilibre. Améliore la posture et réduit le risque de blessure. 5. Entraînement musculaire. Renforcement musculaire. L'entraînement en force aide à développer et à maintenir la masse musculaire, ce qui augmente votre torque métabolique de base et améliore la combustion des calories. Densité osseuse. Elle améliore la densité osseuse et réduit le risque d'ostéoporose. Composition corporelle. L'entraînement en force améliore la composition corporelle en réduisant la graisse corporelle et en augmentant la masse musculaire. 6. Danse. Forme cardiovasculaire. La danse augmente le rythme cardiaque et améliore la forme cardiovasculaire. Coordination et équilibre. Il favorise la coordination et l'équilibre grâce à des schémas de mouvements complexes. Bien-être social. La danse peut améliorer le bien-être social et offre une façon amusante de rester en forme. 7. Sports d'équipe. Football, basketball, volleyball. Travail d'équipe et interaction sociale. Les sports d'équipe favorisent le travail d'équipe et offrent des opportunités d'interaction sociale. Entraînement complet du corps. Ces sports offrent un entraînement complet qui améliore l'endurance, la force, la vitesse et la coordination. Compétitivité. Ils favorisent la compétitivité et la volonté d'amélioration continue. 8. Randonnée. Entraînement d'endurance. La randonnée améliore l'endurance cardiovasculaire et renforce les muscles des jambes. Expérience nature. Elle offre la possibilité de passer du temps dans la nature, ce qui peut réduire le stress et améliorer l'humeur.Aux pour les articulations. La randonnée est une activité douce qui convient également aux personnes souffrant de problèmes articulaires. 9. Pilates. Force du tronc. Le Pilates se concentre sur le renforcement des muscles du tronc, notamment les muscles abdominaux, du dos et du plancher pelvien. Souplesse et posture. Il améliore la souplesse et la posture grâce à des exercices d'étirement et de renforcement ciblés. Réduction du stress. Le Pilates favorise la relaxation et la conscience corporelle, ce qui contribue à la réduction du stress. Phases de récupération et de régénération. Les phases de récupération sont tout aussi importantes que le temps d'entraînement actif pour améliorer la condition physique et minimiser le risque de blessure. La régénération permet au corps de récupérer, de se réparer et de devenir plus fort. Voici quelques aspects essentiels de la récupération et de la régénération. 1. Importance de la récupération. Réparation musculaire. Pendant la récupération, le corps répare et renforce les tissus musculaires endommagés, ce qui améliore la force et l'endurance musculaires. Réapprovisionnement énergétique. Les phases de récupération aident à reconstituer les réserves de glycogène dans les muscles et le foie qui sont épuisés pendant l'exercice. Éviter le surentraînement.
une récupération adéquate prévient le surentraînement, qui peut entraîner de la fatigue, une diminution des performances et un risque accru de blessure. 2. Types de loises. Relaxation passive. Le repos et le sommeil sont les formes de base de la relaxation passive. Un sommeil adéquat. 7 à 9 heures par nuit est essentiel à la récupération physique et mentale. Récupération active. Des activités léges comme la marche, le vélo léger ou le yoga d'aux favorisant la circulation sanguine et aidant à détendre les muscles sans provoquer de stress supplémentaire. 3. Techniques de régénération. Étirements. Des étirements réguliers après l'entraînement aidant à soulager les tensions musculaires et à améliorer la flexibilité. Massage. Les massages favorisant la circulation sanguine, réduisant les douleurs musculaires et accélérant la récupération. Rouleaux en mousse. Le roulement en mousse est une technique d'automassage qui aide à soulager les tensions musculaires et à améliorer la mobilité. Thérapie par le froid et la chaleur. Les compresses de glace ou les bains froids peuvent réduire l'inflammation et les douleurs musculaires, tandis que les compresses chaudes ou les bains chauds détendent les muscles et favorisent la circulation. Hydratation et nutrition. Un apport hydrique adéquat et une alimentation riche en protéines favorisant la récupération et la réparation musculaire. 4. Plan de repos quotidien. Un programme de récupération typique pourrait ressembler à ceci. Matin. Étirements légers ou séances de yoga pour favoriser la souplesse et stimuler votre circulation. Midi. Une petite marche pour améliorer la circulation et détendre les jambes. Après-midi. Un massage ou un foam rolling pour soulager les tensions musculaires et favoriser la récupération. Soir. Un bain chaud ou une compresse chauffante pour détendre les muscles. Suivi d'un dîner riche en protéines pour favoriser la réparation musculaire. 5. Plan hebdomadaire de récupération et d'entraînement. Un programme hebdomadaire équilibré combine entraînement et récupération pour obtenir des résultats optimaux. Lundi. Entraînement. Musculation du haut du corps. Récupération. Étirements et yoga léger. Mardi. Entraînement. Cardio. Course rapide ou vélo. Récupération. Roulage en mousse et hydratation. Mercredi. Loises. Loises actifs. Bagnade léger ou marche. Relaxation. Massage ou foam rolling. Jeudi. Entraînement. Musculation du bas du corps. Récupération. Étirements et hydratation. Vendredi. Entraînement. HIIT. Entraînement par intervals à haute intensité. Récupération. Thérapie par le froid et étirements légers. Samedi. Entraînement. Sport d'équipe ou activité de loisir. Comme la randonnée. Récupération. Bain chaud et régime riche en protéines. Dimanche. Récupération. Journée de repos avec récupération passive. Beaucoup de sommeil et de détente. En résumé. Choice les bons sports et intégrer des phases de récupération sont essentiels pour améliorer la condition physique et les niveaux d'énergie. Grâce à une combinaison équilibrée d'entraînement et de récupération, vous pouvez améliorer durablement votre santé et vos performances. Chapitre 6. Gestion du stress et santé mentale. La ligne entre le stress et le manque d'énergie. Le stress et le manque d'énergie sont étroitement liés et peuvent se renforcer mutuellement. Le stress chronique a des effets considérables sur le corps et l'esprit.
Seki put entra in un base significative des niveaux d'énergie. Pour mieux comprendre la relation entre le stress et le manque d'énergie, il est important de considérer les mécanismes physiologiques et psychologiques par lesquels le stress affecte l'équilibre énergétique. 1. Effets physiologiques du stress. 1. Libération des hormones de stress. Cortisol. En cas de stress, le corps réagit en libérant du cortisol, un hormone important du stress. À court terme, le cortisol aide à mettre le corps en état d'alerte, ce qui est utile dans les situations de stress aigu. À long terme, cependant, un taux de cortisol chroniquement élevé conduit à l'épuisement et au manque d'énergie. Adrénaline. L'adrénaline est également libérée dans des situations stressantes, ce qui augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle. Cela peut fournir un regain d'énergie à court terme, mais à long terme, cela peut contribuer à l'épuisement et à la diminution des réserves d'énergie. Effets sur le métabolisme. Taux de sucre dans le sang. Le stress chronique peut déstabiliser le taux de sucre dans le sang en augmentant la production de glucose dans le foie et en diminuant la sensibilité à l'insuline. Les fluctuations du taux de sucre dans le sang peuvent entraîner des baisses d'énergie et de la fatigue. Consommation d'énergie. Le stress augmente la consommation d'énergie du corps car il augmente le taux métabolique. Cela peut entraîner un besoin accru de nutriments que le corps peut ne pas recevoir en quantité suffisante, ce qui entraîne une carence énergétique. See troubles du sommeil. Troubles du sommeil. Le stress peut entraîner des troubles du sommeil tels que l'insomnie. Des réveils fréquents ou un sommeil agité. Un rythme de sommeil perturbé alter les phases de récupération du corps, entraînant une fatigue chronique et un manque d'énergie. Qualité du sommeil. La qualité du sommeil est également affectée négativement par le stress, même si la quantité de sommeil semble suffisante. Un sommeil profond et réparateur est essentiel pour restaurer les réserves d'énergie. 2. Effets psychologiques du stress. 1. Épuisement mental. Surcharge cognitive. Le stress chronique met le cerveau à rude épreuve et entraîne une surcharge cognitive. Cela peut entraîner des difficultés de concentration, des problèmes de mémoire et une diminution des performances mentales. Fatigue décisionnelle. Le stress rend la prise de décision plus difficile et peut conduire à une fatigue décisionnelle, ce qui épuise encore plus l'énergie mentale. Épuisement émotionnel. Sautes d'humeur. Le stress peut provoquer une instabilité émotionnelle, qui peut entraîner des sautes d'humeur, de l'irritabilité et de la dépression. Ces états émotionnels consomment des quantités importantes d'énergie. Anxiété et inquiétude. L'inquiétude et l'anxiété chroniques pèsent sur l'esprit et contribuent à l'épuisement, car le corps est constamment dans un état de vigilance accrue. 3. Changements de comportement et de style de vie. 1. Mauvaises habitudes alimentaires. Manger sous l'effet du stress. De nombreuses personnes ont tendance à se tourner vers des aliments malsains riches en sucre et en graisses pendant les périodes de stress. Ces habitudes alimentaires peuvent entraîner des baisses d'énergie et affecter la santé globale. Per diabète. D'autre part, le stress peut également entraîner une perte diabète, ce qui entraîne un apport nutritionnel insuffisant et un manque d'énergie. Manque d'exercice. Activité réduite.
Le stress peut amener gens à être moins actifs physiquement, ce qui diminue encore davantage les niveaux d'énergie. Cependant, l'exercice régulier est essentiel pour augmenter les niveaux d'énergie et réduire le stress. Augmentation de l'attention. Le stress chronique peut entraîner des tensions et des douleurs musculaires, ce qui réduit encore davantage la volonté de pratiquer une activité physique. Si retrait social. Isolement. Les personnes stressées ont tendance à se retirer socialement, ce qui peut conduire à l'isolement et à un manque de soutien social. Cependant, les interactions sociales sont importantes pour le bien-être émotionnel et l'énergie. Motivation réduite. Le stress peut réduire la motivation à participer à des activités sociales, augmentant encore l'épuisement émotionnel. 4. Stratégies de gestion du stress et de conservation de l'énergie. 1. Pleine conscience et méditation. Réduction du stress. Les exercices de pleine conscience et la méditation peuvent aider à réduire le stress en calmant l'esprit et en favorisant la concentration sur le moment présent. Amélioration de la qualité du sommeil. Ces techniques peuvent également améliorer la qualité du sommeil en favorisant la relaxation et en facilitant l'endormissement. B. Activité physique. Exercice régulier. Une activité physique régulière peut aider à réduire le stress et à augmenter les niveaux d'énergie. Des activités telles que le yoga, le tai chi, la course à pied ou la natation sont particulièrement utiles. Libération d'endorphines. L'exercice favorise la libération d'endorphines, qui agissent comme des exhausteurs de humeur naturels et augmentent le bien-être. Si une alimentation saine. Alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée et riche en nutriments peut aider à maintenir les niveaux d'énergie stables et à fournir au corps les ressources dont il a besoin pour faire face au stress. Hydratation. Un apport hydrique adéquat est important pour maintenir les performances physiques et mentales. De soutien social. Entretien du réseau. Construire et entretenir un réseau social de soutien peut aider à guérir le stress et à fournir un soutien émotionnel. Activités communautaires. Participer à des activités communautaires et à des événements sociaux peut améliorer le bien-être émotionnel et réduire l'isolement. F. Gestion du temps. Établir des priorités. Une gestion efficace du temps et l'établissement de priorités peuvent aider à réduire le stress en diminuant la pression au travail et en créant plus de temps pour la détente. Faites des pauses. Prendre des pauses régulières tout au long de la journée peut aider à réduire le stress et à maintenir l'énergie. En résumé, le stress et le manque d'énergie sont étroitement liés. Le stress chronique affecte la santé physique et mentale et entraîne une baisse significative des niveaux d'énergie. Grâce à des techniques efficaces de gestion du stress et à un mode de vie conscient, vous pouvez réduire le stress et améliorer votre niveau d'énergie, menant à une vie plus saine et plus épanouissante. Techniques de gestion du stress. Les techniques de gestion du stress sont des outils essentiels pour contrôler les effets négatifs du stress et améliorer le bien-être général. Ces techniques peuvent aider à réduire le stress, à améliorer la santé émotionnelle et physique et à augmenter les niveaux d'énergie. Voici quelques techniques éprouvées de gestion du stress. 1. Activité physique. Exercice régulier. L'activité physique régulière est un des moyens les plus efficaces de guérir le stress.
L'activité physique favorise la libération d'endorphines, qui agissent comme des exhausteurs de humeur naturels et augmentent le bien-être. Courses actives. Intégrez de courtes pauses d'exercice à votre routine quotidienne, comme des promenades, des exercices d'étirement ou du yoga léger, pour soulager les tensions et rafraîchir votre esprit. 2. Exercices de respiration. Respiration profonde. Une respiration profonde et lente peut aider à calmer le corps et à clarifier l'esprit. Essayez la technique 4. 7. 8. Inspirez pendant 4 seconds. Retenez votre souffle pendant 7 seconds. Puis expirez pendant 8 seconds. Respiration abdominale. Respirez profondément dans votre ventre plutôt que simplement dans votre poitrine pour approfondir votre respiration et calmer votre système nerveux. 3. Relaxation musculaire progressive. Tension et relaxation. Cette technique implique la tension et la relaxation systématique de différents groupes musculaires du corps. Commencez par vos pieds et remontez jusqu'au grave votre tête. Cette méthode aide à réduire les tensions physiques et à favoriser la relaxation. 4. Gestion du temps. Établissez des priorités. Une gestion efficace du temps peut aider à réduire le stress en vous permettant de mieux organiser et hiérarchiser les tâches. Utilisez des listes de tâches et des calendriers pour assurer le suivi. Faites des pauses. Planifiez des pauses régulières tout au long de la journée pour vous détendre et réduire le stress. De courtes pauses peuvent améliorer la productivité et le bien-être. 5. Soutien social. Entretien du réseau. Construire et entretenir un réseau social de soutien peut aider à guérir le stress et à fournir un soutien émotionnel. Parlez à vos amis, à votre famille ou à vos collègues de vos inquiétudes et de vos défis. Activités communautaires. Participer à des activités communautaires et à des événements sociaux peut améliorer le bien-être émotionnel et réduire l'isolement. 6. Loisirs et activités de loisirs. Activités créatives. Participez à des activités créatives telles que la peinture, l'écriture ou la création musicale pour détendre votre esprit et ressentir de la joie. Experience nature. Passez du temps dans la nature pour réduire le stress et favoriser le bien-être. Des activités telles que la randonnée, le jardinage ou simplement la marche dans la nature peuvent avoir un effet très apaisant. 7. Techniques de relaxation. Méditation. La méditation régulière peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Les techniques méditatives favorisent la pleine conscience et l'équilibre intérieur. Aromathérapie. L'utilisation de huiles essentielles telles que la lavande, la camomille ou l'eucalyptus peut favoriser la relaxation et réduire le stress. Méditation et pleine conscience. La méditation et la pleine conscience sont de puissantes techniques de gestion du stress qui favorisent la conscience du moment présent et aident à développer un esprit clair et calme. Ils offrent une variété d'avantages pour la santé mentale et physique. 1. Les bases de la méditation. Qu'est-ce que la méditation? La méditation est une pratique qui vise à calmer l'esprit et à accroître la conscience. Cela peut être réalisé grâce à diverses techniques telles que la concentration sur la respiration, la répétition de mantras ou des visualisations guidées. Pratique régulière. Une méditation régulière, même quelques minutes par jour,
peut entraîner une réduction significative du stress et une amélioration du bien-être général à long terme. 2. Techniques de méditation. Méditation sur la respiration. Concentrez-vous sur votre respiration, en observant l'inspiration et l'expiration sans la modifier. Lorsque des pensées surgissent, laissez-les passer et revenez à la respiration. Scan corporel. Faites un voyage corporel conscient, en vous concentrant sur différentes parties de votre corps et en remarquant les tensions et les sensations. Cela aide à renforcer la connexion corps-esprit et à réduire le stress. Méditation guidée. Utilisez des enregistrements audio ou des applications pour vous guider tout au long d'une séance de méditation. Ceci peut être particulièrement utile si vous êtes novice en méditation ou si vous avez du mal à calmer votre esprit par vous-même. Méditation mantra. Répétez un mot, une phrase ou un mantra apaisant pour vous concentrer et calmer l'esprit. Par exemple, paix ou je suis calme. 3. Les bases de la pleine conscience. Qu'est-ce que la pleine conscience? La pleine conscience signifie être conscient du moment présent et ne pas juger. Il s'agit d'être attentif et alert à l'ici et maintenant, sans se perdre dans des pensées sur le passé ou le futur. Pleine conscience au quotidien. Intégrez la pleine conscience dans vos activités quotidiennes telles que manger, marcher ou vous brosser les dents. Concentrez-vous pleinement sur l'activité en question et percevez consciemment toutes les impressions sensorielles. 4. Techniques de pleine conscience. Respiration consciente. Prenez régulièrement le temps de respirer consciemment et profondément. Concentrez-vous sur l'inspiration et l'expiration et laissez tomber toutes les autres pensées. Observation consciente. Observez votre environnement sans jugement. Percevez consciemment les couleurs, les formes, les sons et les odeurs. Manger en pleine conscience. Mangez lentement et en pleine conscience. En savourant chaque bouchée et en prêtant attention aux saveurs et aux textures des aliments. Promenades de pleine conscience. Promenez-vous dans la nature et percevez consciemment toutes les impressions. Faites attention aux sons, aux odeurs et aux images qui vous entourent. 5. Avantages de la méditation et de la pleine conscience. Réduction du stress. La méditation et la pleine conscience peuvent aider à réduire les niveaux de cortisol et à réduire le stress. Concentration améliorée. Une pratique régulière favorise la clarté mentale et la capacité de concentration. Stabilité émotionnelle. La pleine conscience et la méditation peuvent aider à mieux contrôler les réactions émotionnelles et à améliorer le bien-être émotionnel général. Un meilleur sommeil. Ces techniques peuvent réduire les troubles du sommeil et améliorer la qualité du sommeil, conduisant à plus d'énergie et à une meilleure récupération. Santé physique. Une pratique régulière peut réduire la tension artérielle, réduire le rythme cardiaque et renforcer le système immunitaire. En résumé, les techniques de gestion du stress et les pratiques de méditation et de pleine conscience sont des outils précieux pour réduire le stress et augmenter les niveaux d'énergie. En intégrant ces techniques à votre routine quotidienne, vous pouvez mener une vie plus équilibrée et plus saine. Exercices mentaux pour plus d'énergie. Les exercices mentaux sont un moyen puissant d'augmenter les niveaux d'énergie, d'améliorer la clarté mentale et de réduire le stress. Ils aident à calmer l'esprit.
A favoriser la concentration et a cultivar une attitude mentale positive. Voici quelques exercices mentaux efficaces qui peuvent vous aider à obtenir plus d'énergie et un meilleur bien-être. 1. Visualization. Visualization positive. Imaginez-vous de manière vivante en train de traverser votre journée avec ce cassette plein d'énergie. Visualisez des scénarios spécifiques dans lesquels vous vous sentez fort et énergique. Cet exercice peut augmenter votre motivation et favoriser une attitude positive. Visualisation de relaxation. Visualisez-vous dans un endroit calme et paisible, comme une plage ou une forêt. Concentrez-vous sur les sons, les odeurs et les images de cet endroit pour calmer votre esprit et vous détendre. 2. Affirmations. Declarations positives. Utilisez des affirmations positives pour influencer vos pensées et vos sentiments. Dites des choses comme je suis plein d'énergie et de force ou je me sens fort et en bonne santé. Répétez régulièrement ces affirmations pour influencer positivement votre subconscient. Pratique quotidienne. Intégrez des affirmations à votre routine quotidienne. Par exemple le matin après vous être levé ou le soir avant de vous coucher. 3. Méditation de pleine conscience. Respiration consciente. Asseyez-vous dans une position confortable et concentrez-vous sur votre respiration. Inspirez et expirez profondément, en observant chaque inspiration et expiration. Lâchez toutes les autres pensées et revenez à votre respiration encore et encore. Observez vos pensées. Observez vos pensées sans les évaluer ni les juger. Imaginez que vos pensées sont des nuages qui passent dans le ciel et laissez-les partir. 4. Scan corporel. Relaxation complète du corps. Allongez-vous ou asseyez-vous confortablement et fermez les yeux. Commencez par vos orteils et remontez lentement jusqu'au grave votre tête, en remarquant et en relaxant consciemment chaque partie de votre corps. Cet exercice aide à libérer les tensions physiques et à calmer l'esprit. 5. Pratique de la gratitude. Journal de gratitude. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Cette pratique peut vous aider à changer votre perspective et à promouvoir une attitude positive. Méditation de gratitude. Fermez les yeux et pensez aux choses, aux personnes ou aux expériences pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Restez avec ces pensées et ressentez les émotions positives qui leur sont associées. 6. Pauses mentales. Pauses courtes. Faites régulièrement de courtes pauses tout au long de la journée pour détendre votre esprit. Fermez les yeux. Respirez profondément et laissez vos pensées vagabonder. Mini meditations. Effectuez de courtes méditations d'1 minute ou grave vous concentrez sur votre respiration ou sur un mantra apaisant. Ces courtes pauses peuvent vous aider à vous rafraîchir l'esprit et à recharger vos batteries. 7. Visualisation créative. Visualisation des objectifs. Imaginez-vous de manière vivante en train d'atteindre vos objectifs. Visualisez les étapes à suivre et voyez-vous réussir. Cet exercice peut augmenter votre motivation et votre engagement. Visualisation du futur. Visualisez votre avenir idéal et la personne que vous voulez être. Imaginez-vous vivre plein d'énergie et de joie et utilisez ces images pour guider vos activités quotidiennes. 8. Techniques de respiration. Respiration nasale alternée. Asseyez-vous confortablement et fermez les yeux.
Inspires profondément et maintenez votre paus droit contre votre narine droite pour la ferme. Inspires par la narine gauche. Puis fermez la avec l'annulaire droit. Ouvrez la narine droite et expires. Répétez ceci en respirant alternativement par chaque narine. Cette technique peut aider à calmer l'esprit et à harmoniser l'énergie. Respiration and boit. Inspires pendant 4 seconds. Retenez votre souffle pendant 4 seconds. Expires pendant 4 seconds et retenez à nouveau votre souffle pendant 4 seconds. Répétez ce cycle pendant quelques minutes. Cette technique aide à concentrer l'esprit et à réduire le stress. 9. Relaxation musculaire progressive. Contractez et relâchez les groupes musculaires. Contractez et relâchez différents groupes musculaires de votre corps l'un après l'autre. Commencez par les pieds et remontez jusqu'au grave la tête. Cet exercice aide à libérer les tensions et à détendre le corps et l'esprit. 10. Discours intérieurs positifs. Auto-encouragement. Parlez-vous positivement et encouragez-vous lorsque vous vous sentez stressé ou fatigué. Répétez-vous des phrases comme je peux le faire ou je suis fort et capable. Un discours intérieur positif peut vous aider à renforcer votre confiance et votre énergie. En résumé, les exercices mentaux sont un moyen puissant de guérir le stress et d'augmenter les niveaux d'énergie. En pratiquant régulièrement ces techniques, vous pouvez améliorer votre clarté mentale, favoriser votre stabilité émotionnelle et vivre une vie globalement plus énergique et épanouissante. Intégrez ces exercices à votre routine quotidienne pour profiter pleinement de leurs bienfaits et augmenter votre bien-être. Chapitre 7. Sommeil et récupération. L'importance du sommeil pour l'énergie. Le sommeil joue un rôle crucial dans le maintien et la restauration de l'énergie physique et mentale. Il est essentiel pour la santé et le bien-être général. La qualité et la quantité du sommeil influencent directement la capacité du corps à se régénérer, à renforcer le système immunitaire et à améliorer la fonction cognitive. Voici les aspects clés qui illustrent l'importance du sommeil pour l'énergie. 1. Récupération et régénération. Récupération physique. Pendant le sommeil, de nombreux processus de réparation et de régénération ont lieu dans le corps. Le tissu musculaire est réparé. Les cellules se régénèrent et les hormones de croissance sont libérés. Ce qui est important pour la guérison et le développement musculaire. Sans sommeil adéquat, le corps ne peut pas exécuter ces processus efficacement, ce qui entraîne un épuisement et une réduction des réserves d'énergie. Reconstitution énergétique. Le sommeil aide à reconstituer les réserves énergétiques du corps, qui sont épuisées au cours de la journée par les activités physiques et mentales. Une nuit reposante permet au corps de reconstituer les réserves de glycogen dans les muscles et le foie, nécessaires à l'approvisionnement en énergie du lendemain. 2. Fonction cérébrale et performances cognitives. Consolidation de la mémoire. Pendant le sommeil, en particulier pendant le sommeil paradoxal, les souvenirs et les informations sont traités et consolidés. Cela améliore la capacité à stocker et à rappeler de nouvelles connaissances et renforce la mémoire. Le manque de sommeil peut altérer la fonction cognitive, réduire la concentration et diminuer la clarté mentale. Traitement émotionnel. Le sommeil joue un rôle important dans le traitement et la régulation des émotions.
Un sommeil reparature aide à guérir le stress et la tension émotionnelle. Ce qui conduit à une meilleure santé mentale et à une plus grande stabilité émotionnelle. 3. Régulation hormonale. Cortisol. Le sommeil aide à réguler les niveaux de cortisol, un hormone associé au stress et aux niveaux d'énergie. Des niveaux de cortisol chroniquement élevés, qui peuvent être causés par un manque de sommeil, entraînant une augmentation du stress, de l'anxiété et de l'épuisement. Mélatonine. La mélatonine est un hormone qui contrôle le cycle via sommeil. Un sommeil de bonne qualité favorise la production naturelle de mélatonine, ce qui conduit à un meilleur sommeil et à des nuits plus reposantes. 4. Système immunitaire et santé. Renforce le système immunitaire. Un sommeil adéquat soutient le système immunitaire en favorisant la production de cytokines nécessaires pour combattre les infections et l'inflammation. Un système immunitaire affaibli en raison du manque de sommeil augmente le risque d'infections et de maladies, ce qui affecte davantage les niveaux d'énergie. Réduction de l'inflammation. Le sommeil aide à réduire les marqueurs inflammatoires dans le corps. L'inflammation chronique, exacerbée par le manque de sommeil, peut entraîner divers problèmes de santé, notamment une fatigue accrue et un manque d'énergie. 5. Métabolisme et contrôle du poids. Régulation métabolique. Le manque de sommeil peut ralentir le métabolisme et altérer la capacité du corps à convertir les aliments en énergie. Cela peut entraîner une prise de poids et un manque d'énergie. Contrôle de l'appétit. Le sommeil régule les hormones ghrelin et leptine, qui contrôlent l'appétit. Le manque de sommeil peut entraîner une augmentation des niveaux de ghrelin et une diminution des niveaux de leptine, ce qui augmente l'appétit et conduit à une suralimentation et à une prise de poids. 6. Les phases de sommeil et leur signification. Sommeil paradoxal. Mouvements oculaires rapides. Cette phase du sommeil est importante pour la fonction cognitive, l'équilibre émotionnel et la consolidation de la mémoire. Le sommeil paradoxal se produit par cycles et devient plus fréquent et intense vers la fin du sommeil. Sommeil profond. Sommeil NREM. Cette phase est cruciale pour la récupération physique et la régénération. Pendant le sommeil profond, le rythme cardiaque et la respiration ralentissent et la pression artérielle chute. Cela permet au corps de se détendre et de se régénérer. 7. Hygiène du sommeil et conseils pour mieux dormir. Routine de sommeil régulier. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Un rythme de sommeil régulier aide à réguler le cycle biologique via le sommeil. Environnement favorisant le sommeil. Créez un environnement de sommeil calme, sombre et frais. Utilisez des rideaux occultants, des bouchons d'oreilles ou un masque de sommeil pour minimiser la lumière et le bruit guinant. Limitez le temps passé devant un écran. Évitez les appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs au moins une heure avant le coucher. La lumière bleue de ces appareils peut perturber la production de mélatonine et rendre l'endormissement difficile. Techniques de relaxation. Intégrez des techniques de relaxation telles que des exercices de respiration, de la méditation ou du yoga d'aux à votre routine du soir pour préparer votre corps et votre esprit au sommeil. Évitez les stimulants. Évitez de consommer de la caféine, de la nicotine et de l'alcool dans les heures précédentes le coucher.
car ces substances peuvent perturber le sommeil. Habitudes de sommeil saines. Adoptez une routine de sommeil régulière. Créez un environnement propice au sommeil et évitez les repas copieux et la consommation excessive de liquide à l'approche de l'heure du coucher. En résumé, le sommeil joue un rôle central dans le maintien et la restauration des niveaux d'énergie. Un sommeil adéquat et de qualité est essentiel à la récupération physique, à la clarté mentale, à l'équilibre hormonal et au bien-être général. En maintenant de bonnes habitudes de sommeil et en maintenant une hygiène de sommeil saine, vous pouvez optimiser vos niveaux d'énergie et améliorer durablement votre qualité de vie. Reconnaître et traiter les troubles du sommeil. Les troubles du sommeil sont courants et peuvent avoir un impact significatif sur les niveaux d'énergie, la santé et la qualité de vie. Reconnaître et traiter les troubles du sommeil est essentiel pour améliorer la récupération et le sommeil. Voici quelques-uns des troubles du sommeil les plus courants. Leurs symptômes et leurs options de traitement. 1. Insomnie. Insomnie. Symptômes. Difficulté à s'endormir. Réveils fréquents pendant la nuit. Réveil matinal précoce et sensation de manque de fraîcheur au réveil. Traitement. Thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. TCCI. Cette forme de thérapie aide à modifier les pensées et les comportements négatifs qui perturbent le sommeil. Hygiène du sommeil. Améliorer les habitudes de sommeil et l'environnement de sommeil. Voir conseils pour un sommeil réparateur. Médicaments. Utilisation à court terme de somnifères sous surveillance médicale. 2. Apnée du sommeil. Symptômes. Ronflements bruyants. Pauses respiratoires pendant le sommeil. Réveils nocturnes fréquents. Somnolence diurne excessive. Traitement. Changements de style de vie. Perte de poids. Éviter l'alcool et le tabac. Thérapie CPAP. Voie aérienne positive continue. Pression. Un masque porté pendant le sommeil pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Interventions chirurgicales. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour élargir les voies respiratoires. 3. Syndrome des jambes sans repos. SJSR. Symptômes. Fourmillements ou étirements désagréables dans les jambes. Survenant souvent la nuit et soulagés par le mouvement. Difficulté à s'endormir et à rester endormi. Traitement. Suppléments de fer. En cas de carence en fer. Une supplémentation en fer peut aider. Médicaments. Agonistes de la dopamine ou autres médicaments peuvent soulager les symptômes. Changements de style de vie. Évitez la caféine et pratiquez une activité physique régulière. 4. Narcolepsie. Symptômes. Somnolence diurne excessive. Endormissement soudain. Cataplexie. Perte soudaine du contrôle musculaire. Paralysie du sommeil et hallucinations hypnagogiques. Traitement. Médicaments. Stimulants pour combattre la somnolence diurne et antidépresseurs pour contrôler la cataplexie. Hygiène du sommeil. Fixez des heures de coucher et de courtes siestes pendant la journée. 5. Parasomnies. Symptômes. Comportements inhabituels pendant le sommeil. Tels que somnambulisme. Terreurs nocturnes et grincements de dents. Traitement. Mesures de sécurité. Assurer un environnement de sommeil sain pour éviter les blessures. Médicaments. Dans les cas graves. Des médicaments peuvent être nécessaires pour contrôler les symptômes. Thérapie.
Thérapie comportementale pour réduire les déclencheurs et favoriser un sommeil plus réparateur. Détection et diagnostic. Autosurveillance. Tenez un journal de sommeil pour documenter les habitudes et les symptômes. Aide professionnelle. Consultez un médecin ou un spécialiste du sommeil si vous avez des problèmes de sommeil persistants. Une anamnèse complète et éventuellement une polysomnographie. Étude du sommeil. Pouvant être nécessaires pour établir un diagnostic précis. Conseils pour un sommeil réparateur. Un sommeil réparateur est essentiel pour restaurer l'énergie et le bien-être général. Voici quelques conseils éprouvés pour améliorer la qualité et la durée de votre sommeil. 1. Établissez un rythme de sommeil régulier. Fixez des heures de coucher. Couchez-vous et réveillez-vous à la même heure tous les jours, même le week-end. Un rythme de sommeil régulier aide à réguler le cycle biologique via sommeil. Rituels de sommeil. Développez des rituels de sommeil apaisants. Comme lire un livre ou écouter de la musique relaxante. Pour préparer votre corps au sommeil. 2. Créer un environnement propice au sommeil. Obscurité. Gardez votre chambre sombre en utilisant des rideaux ou des stores. Un masque de sommeil peut également être utile. Comme. Réduisez les sources de bruit avec des bouchons d'oreilles ou une machine à bruit blanc. Température. Gardez la chambre fraîche. Idéalement entre 15 et 19 degrés Celsius. Environnement de sommeil confortable. Assurez-vous d'avoir un matelas et des oreilles confortables qui soutiennent votre position de sommeil. 3. Limitez le temps passé devant un écran et les stimulants. Utilisation des écrans. Évitez les appareils électroniques tels que les smartphones, les tablettes et les ordinateurs au moins une heure avant le coucher. La lumière bleue de ces appareils peut perturber la production de mélatonine. Stimulants. Évitez la caféine, la nicotine et l'alcool dans les heures précédant le coucher. Ces substances peuvent perturber le sommeil et altérer sa qualité. 4. Techniques de pleine conscience et de relaxation. Exercices de respiration. Pratiquez des techniques de respiration profonde pour calmer le corps et détendre l'esprit. La technique de respiration 4. 7. Est particulièrement efficace. Méditation et pleine conscience. Pratiquez la méditation du soir ou des exercices de pleine conscience pour réduire le stress et favoriser le sommeil. Relaxation musculaire progressive. Cette technique permet de libérer les tensions physiques et de préparer le corps au sommeil. 5. Alimentation saine et hydratation. Repas légers. Évitez les repas copieux à l'approche du coucher. Des collations légères comme un banane ou une petite portion de yaourt peuvent favoriser le sommeil. Hydratation. Buvez beaucoup d'eau tout au long de la journée, mais évitez de boire de grandes quantités à l'approche du coucher pour minimiser les réveils nocturnes. 6. Guérir le stress et les soucis. Exercices d'écriture. Tenez un journal pour noter vos pensées et vos inquiétudes avant de vous coucher. Cela peut aider à calmer l'esprit et à réduire le stress. Planification. Créez une liste de choses à faire pour le lendemain afin de réduire le sentiment d'être dépassé et de vous aider à vous détendre. 7. Activité physique. Exercice régulier. Une activité physique régulière peut améliorer le sommeil. Évitez toutefois toute activité physique intense peu avant le coucher.
car cela put render el endormissement difficile. Exercices de relaxation. Integres des exercices de yogaaux ou d'étirement à votre routine du soir pour détendre votre corps et favoriser le sommeil. En résumé, les troubles du sommeil peuvent avoir un impact significatif sur l'énergie et le bien-être. En reconnaissant et en traitant les troubles du sommeil et en mettant en œuvre des conseils éprouvés pour un sommeil réparateur. Vous pouvez améliorer la qualité et la durée de votre sommeil et ainsi augmenter durablement votre niveau d'énergie et votre qualité de vie. Power napping. Le pouvoir d'un sommeil court. La sieste énergisante. Au sommeil court. Est une méthode efficace pour recharger rapidement votre énergie et améliorer vos performances mentales et physiques. Un court sieste peut être particulièrement utile pour surmonter la fatigue de l'après-midi et augmenter la productivité. Voici les principaux aspects et avantages de la sieste énergétique. 1. Avantages de la sieste. Vigilance améliorée. Un court sieste de 10 à 20 minutes peut augmenter la vigilance et réduire la sensation de somnolence. Cela est particulièrement utile si vous avez besoin d'un regain d'énergie pour rester productif pour le reste de la journée. Amélioration des performances cognitives. Les siestes peuvent améliorer la fonction cognitive, notamment l'attention, la concentration et la prise de décision. Des études ont montré que après une courte sieste, les gens sont mieux capables d'accomplir des tâches qui nécessitent des niveaux élevés de concentration. Amélioration de l'humeur. Un court sieste peut aider à améliorer votre humeur et à réduire le stress. Il aide à restaurer la stabilité émotionnelle et à favoriser un sentiment positif de rétablissement. Meilleures performances de mémoire. Les siestes éclairs favorisent la consolidation de la mémoire en aidant à traiter et à stocker de nouvelles informations. Cela peut être particulièrement utile lorsque vous étudiez ou vous préparez à une tâche importante. Créativité accrue. Une sieste réparatrice peut stimuler la créativité et les capacités de résolution de problèmes en permettant au cerveau de se régénérer et de se recentrer. 2. Durée optimale d'une sieste réparatrice. 10 à 20 minutes. C'est la durée idéale pour une sieste énergétique car elle est suffisamment courte pour éviter de tomber dans un sommeil profond, mais suffisamment longue pour avoir un effet rafraîchissant. Une sieste de cette durée peut rapidement augmenter la vigilance et les performances. 30 minutes. Une sieste de 30 minutes peut également être bénéfique. Mais il existe un risque plus élevé d'entrer dans un sommeil profond, ce qui peut entraîner une inerte du sommeil au réveil. 90 minutes. Un cycle de sommeil plus long d'environ 90 minutes comprend une phase de sommeil complète, y compris le sommeil paradoxal, et peut offrir un repos plus profond. Cependant, il s'agit davantage d'un mini-sommeil que d'une sieste réparatrice et cela peut affecter la qualité du sommeil nocturne si cela se produit trop tard dans la journée. 3. Meilleur moment pour une sieste réparatrice. Midi au début d'après-midi. Le meilleur moment pour faire une sieste est entre 13:00 et 14:00, et 15:00. Lorsque se produit le déclin naturel de l'énergie du corps, une sieste à ce moment-là peut aider à surmonter la fatigue de l'après-midi sans perturber le sommeil nocturne. Évitez les siestes tardives. Les siestes en fin d'après-midi ou en soirée peuvent rendre difficile l'endormissement le soir et altérer la qualité du sommeil. Sieste efficace. Android calm.
Trouves un endroit calm, sombre et confortable pour votre assist afin de minimiser les perturbations et de favoriser la relaxation. Règles une alarme pour vous assurer que votre assist ne dure pas plus longtemps que prévu. Un réveil permet de maintenir la durée optimale de 10 à 20 minutes et d'éviter la somnolence. Techniques de relaxation. Utilisez des techniques de relaxation telles que des exercices de respiration profonde ou de la musique douce pour vous aider à vous endormir plus rapidement et favoriser la relaxation. Siestes caféinés. Certaines personnes trouvent utile de boire une tasse de café ou de thé peu de temps avant une sieste. La caféine commence à agir environ 20 minutes plus tard et peut vous rafraîchir au réveil. 5. Qui devrait éviter la sieste énergisante? Troubles du sommeil. Les personnes souffrant de troubles chroniques du sommeil tels que l'insomnie ou l'apnée du sommeil doivent faire preuve de prudence et éventuellement éviter les siestes, car elles peuvent aggraver le problème du sommeil. Troubles du sommeil la nuit. Si vous avez du mal à vous endormir ou à rester endormi la nuit, évitez de faire des siestes en fin d'après-midi ou en soirée pour ne pas perturber davantage votre sommeil nocturne. En résumé, la sieste énergétique est une méthode efficace et simple pour recharger rapidement votre énergie et augmenter vos performances. Avec une durée appropriée, un timing optimal et un environnement adapté, une sieste réparatrice peut améliorer considérablement la clarté mentale, l'humeur et la productivité. Intégrez des siestes réparatrices à votre routine quotidienne pour profiter de leurs nombreux bienfaits et atteindre des niveaux d'énergie plus élevés. Chapitre 8. Approaches thérapeutiques de la fatigue chronique. Thérapies holistiques. La fatigue chronique, également appelée fatigue chronique, syndrome de fatigue chronique, SFC, ou myalgique l'encéphalomyélite, EM, est une maladie complexe et souvent invalidante caractérisée par une fatigue persistante et une variété d'autres symptômes. Les thérapies holistiques visent à traiter le corps, l'esprit et l'âme comme une unité et à améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Ces approches prennent en compte divers aspects de la santé et visent à rétablir l'équilibre du corps et à soulager les symptômes. Voici quelques thérapies holistiques éprouvées contre la fatigue chronique. 1. Conseils et thérapies nutritionnelles. Alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée, riche en aliments frais et non transformés, peut aider à stabiliser les niveaux d'énergie et à améliorer la santé globale. Une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes, protéines maigres et graisses saines fournit les nutriments nécessaires pour alimenter le corps. Compléments alimentaires. Dans certains cas, des compléments alimentaires tels que des vitamines, des minéraux et des acides gras essentiels peuvent être nécessaires pour compenser les carences en nutriments et soutenir la production d'énergie. Les vitamines B, le magnésium et les acides gras oméga 3 sont particulièrement importants. Adaptation individuelle. Les nutritionnistes peuvent aider à créer des plans de repas individualisés qui tiennent compte des besoins spécifiques et des intolérances alimentaires. 2. Thérapie par le mouvement. Exercice adapté. Un exercice régulier et modéré peut aider à augmenter les niveaux d'énergie et à améliorer la fonction musculaire. Il est important que la quantité d'exercice soit adaptée aux capacités et aux limites individuelles.
exercices d'aux, les activités telles que la yoga, la taille et la qigong sont particulièrement adaptées car elles sont douces et favorisent en même temps la souplesse, la force et l'équilibre. Charge progressive, augmentation graduelle et contrôlée de l'activité physique, appelée grade et exercice la thérapie, get. Peut aider à augmenter l'endurance sans aggraver les symptômes. 3. Techniques de gestion du stress et de relaxation. Pleine conscience et méditation. Des pratiques telles que la méditation de pleine conscience, les visualisations guidées et les exercices de respiration peuvent aider à calmer l'esprit, à réduire le stress et à favoriser la santé émotionnelle. Relaxation musculaire progressive. Cette technique consiste à tendre et à détendre systématiquement différents groupes musculaires pour libérer les tensions physiques et favoriser la relaxation. Biofeedback. Les méthodes de biofeedback aident à aiguiser la conscience corporelle et à mieux contrôler les réactions physiques au stress. 4. Approaches psychothérapeutiques. Thérapie cognitivo-comportementale. TCC. La TCC peut aider à modifier les schémas de pensée et les comportements négatifs qui contribuent à la fatigue. Cette forme de thérapie est avérée efficace dans le traitement du SFC en fournissant des stratégies pour guérir les symptômes et améliorer la qualité de vie. Réduction du stress basé sur la pleine conscience MBSR. La MBSR combine la méditation de pleine conscience et le yoga pour réduire le stress et renforcer la résilience. Cette méthode peut vous aider à mieux guérir les symptômes de la fatigue chronique. 5. Naturopathie et thérapies complémentaires. Acupuncture. L'acupuncture peut aider à harmoniser l'énergie dans le corps et à soulager les symptômes tels que la douleur, les troubles du sommeil et la fatigue. Homéopathie. Les traitements homéopathiques peuvent être adaptés individuellement pour traiter les symptômes spécifiques de la fatigue chronique. Phytothérapie. Herbes telles que le ginseng, l'ashwagandha et l'arrow de la rosia estate traditionnellement utilisés pour soutenir les niveaux d'énergie et améliorer la résistance au stress. 6. Thérapie du sommeil. Hygiène du sommeil. Améliorer les habitudes de sommeil et créer un environnement propice au sommeil sont essentiels pour améliorer la qualité du sommeil. Il s'agit notamment de fixer des heures de couche régulières, d'éviter les écrans avant la couche et de créer un environnement de sommeil calme et sombre. Thérapie comportementale. La thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie, TCCI, peut aider à traiter les troubles du sommeil et à améliorer la qualité du sommeil. 7. Soutien social et émotionnel. Groupes d'entraide. L'échange d'idées avec d'autres personnes touchées dans des groupes d'entraide peut apporter un soutien émotionnel ainsi que des conseils et un soutien pratique. Soutien de la famille et des amis. Un environnement social favorable peut aider à réduire le stress psychologique et à accroître la motivation à faire face à la maladie. 8. Médecine intégrative. Approaches multidisciplinaires. La collaboration entre médecins, thérapeutes, nutritionistes et autres professionnels peut fournir un traitement complet et personnalisé. Thérapies personnalisées. Chaque personne est unique et une approche intégrative prend en compte les besoins individuels pour obtenir les meilleurs résultats possibles. En résumé, les thérapies holistiques contre la fatigue chronique visent à traiter le corps, l'esprit et l'âme comme une unité.
grâce à la combinaison de conseils nutritionnels, de thérapie par l'exercice, de gestion du stress, de approches psychothérapeutiques, de thérapies complémentaires, de thérapie du sommeil et de soutien social. Les personnes concernées peuvent soulager leurs symptômes et améliorer leur qualité de vie. Une approche individuelle et intégrative est essentielle pour obtenir les meilleurs résultats et renforcer durablement les réserves énergétiques. Traitements médicaux conventionnels. Traitements médicaux conventionnels de la fatigue chronique, en particulier chronique syndrome de fatigue chronique, SFC, ou myalgique à l'encéphalomyélite, EM. Vise à soulager les symptômes et à améliorer la qualité de vie des personnes touchées. Comme il n'existe actuellement aucun remède contre le SFC, l'accent est mis sur le traitement symptomatique et le soutien des professionnels de la santé. Voici quelques approches médicales conventionnelles utilisées pour traiter la fatigue chronique. 1. Traitement médicamenteux. Analgésiques. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. 1. Tels que l'ibuprofène ou le paracetamol peuvent aider à soulager la douleur et l'inconfort musculaire. Antidépresseurs. Des antidépresseurs tricycliques par exemple, l'amitriptyline, ou des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, peuvent être prescrits pour soulager la douleur, améliorer la qualité du sommeil et traiter les symptômes dépressifs. Somnifères. Dans certains cas, des somnifères prescrits à court terme peuvent aider à guérir les troubles du sommeil. Cependant, ils doivent être utilisés avec prudence et uniquement sous surveillance médicale. Stimulants. Des médicaments tels que le modafinil peuvent être prescrits pour traiter la somnolence diurne excessive. Cependant, ces médicaments ne doivent être prescrits sous surveillance médicale. 2. Thérapie cognitivo-comportementale. TCC. Thérapie comportementale. La TCC est une forme de thérapie efficace qui vise à modifier les schémas de pensée et les comportements négatifs qui contribuent à la fatigue. Il aide les personnes touchées à développer des stratégies pour faire face à leurs symptômes et améliorer leur qualité de vie. Gestion des symptômes. La TCC peut également enseigner des techniques de gestion de symptômes spécifiques tels que les troubles du sommeil, la douleur et le stress. 3. Noter exercice thérapie. GET. Exercice adapté. GET implique une augmentation contrôlée et progressive de l'activité physique. Cette thérapie vise à augmenter la résilience et l'endurance physique sans aggraver les symptômes. Adaptation individuelle. La quantité d'exercice est adaptée individuellement pour éviter le surmenage et obtenir une amélioration progressive de la condition physique. 4. Approches multidisciplinaires. Travail d'équipe. Le traitement du SFC nécessite souvent une approche multidisciplinaire qui inclut des médecins, des physiothérapeutes, des psychologues et d'autres professionnels. Cette coopération permet une prise en charge globale et coordonnée des personnes concernées. Plans de traitement individualisés. Un plan de traitement personnalisé adapté aux besoins et aux symptômes spécifiques de l'individu peut permettre d'obtenir les meilleurs résultats. 5. Soutien des professionnels de la santé. Surveillance régulière. Des visites régulières chez le médecin et une surveillance continue des symptômes sont importantes pour évaluer le progrès et ajuster le traitement. Education et information.
La sensibilisation à la maladie et aux options de traitement disponibles aide les personnes touchées à prendre des décisions éclairées et à participer activement à leur traitement. Methods de guérison alternatives. En plus des approches médicales conventionnelles, les méthodes de guérison alternatives peuvent être un complément précieux au traitement de la fatigue chronique. Ces méthodes visent à promouvoir le bien-être général, à renforcer les pouvoirs d'auto-guérison du corps et à soulager les symptômes grâce à des approches naturelles et holistiques. Voici quelques-uns des remèdes alternatifs les plus courants contre la fatigue chronique. 1. Acupuncture. Améliorer le flux énergétique. L'acupuncture vise à harmoniser le flux d'énergie qui dans le corps et à libérer les blocages. Cette technique peut aider à soulager la douleur, à améliorer la qualité du sommeil et à augmenter le bien-être général. Anti-inflammatoire. L'acupuncture a des propriétés anti-inflammatoires et peut soutenir les processus de guérison du corps. 2. Homéopathie. Traitement individuel. Les remèdes homéopathiques sont sélectionnés en fonction des symptômes individuels et de l'état général de la personne. Ces remèdes visent à stimuler les pouvoirs d'auto-guérison du corps et à rétablir l'équilibre. Effet d'aux. L'homéopathie est une méthode de traitement d'aux avec des effets secondaires minimes, ce qui la rend particulièrement adaptée aux personnes sensibles. 3. Phytothérapie. Phytothérapie. Plantes médicinales telles que le ginseng, l'ashwagandha et la rodilla rosea estate traditionnellement utilisées pour soutenir les niveaux d'énergie et améliorer la résistance au stress. Ces herbes peuvent être prises sous forme de thés, de tinctures ou de capsules. Propriétés anti-inflammatoires et adaptogens. De nombreuses plantes médicinales ont des propriétés anti-inflammatoires et adaptogens qui peuvent aider à adapter le corps au stress et à soulager la fatigue. 4. Aromathérapie. Huiles essentielles. L'utilisation de huiles essentielles telles que la lavande, l'eucalyptus et la menthe peut aider à favoriser la relaxation, à améliorer le sommeil et à améliorer votre humeur. Application. Les huiles essentielles peuvent être utilisées par inhalation, un massage ou un diffuseur. 5. Yoga et tai chi mouvement d'aux. Le yoga et le tai chi sont des formes de mouvement douces qui favorisent la souplesse, la force et l'équilibre. Ces pratiques comprennent également des techniques de respiration et de relaxation qui peuvent aider à réduire le stress et à augmenter les niveaux d'énergie. Pleine conscience et méditation. Ces pratiques favorisent la pleine conscience et la méditation, ce qui peut contribuer à la récupération mentale et émotionnelle. 6. Thérapie nutritionnelle. Régime anti-inflammatoire. Un régime riche en aliments anti-inflammatoires tels que les fruits, les légumes, les noix, les graines et les poissons gras peut aider à réduire l'inflammation et à améliorer les niveaux d'énergie. Éviter les intolérances alimentaires. Identifier et éviter les intolérances alimentaires qui peuvent aggraver les symptômes. Un nutritionniste peut vous aider à créer des plans nutritionnels personnalisés. 7. Thérapies corps-esprit. Biofeedback. Cette méthode permet d'aiguiser la conscience corporelle et de mieux contrôler les réactions physiologiques au stress. Art et musicothérapie. Les formes d'expression créatives telles que l'art et la musicothérapie peuvent aider à réduire la tension émotionnelle et à favoriser le bien-être. 8.
Osteopathy et chiropratique. Therapies manuelles. L'ostéopathie et la chiropratique se concentrent sur la manipulation manuelle du corps pour améliorer la structure et la fonction. Ces techniques peuvent aider à soulager la douleur et à améliorer la mobilité. 9. Balnéothérapie. Bains thérapeutiques. La balnéothérapie implique l'utilisation de bains thérapeutiques contenant de l'eau minérale, de la boue ou des algues pour soulager la douleur, favoriser la relaxation et améliorer la santé globale. En résumé, les traitements médicaux conventionnels et les méthodes de guérison alternatives offrent des approches précieuses pour guérir la fatigue chronique. Une approche intégrative qui combine les meilleurs éléments des deux mondes et qui est adaptée aux besoins et aux symptômes individuels de la personne concernée peut obtenir les meilleurs résultats et améliorer durablement la qualité de vie. En explorant différentes options thérapeutiques et en travaillant avec des professionnels, vous pouvez élaborer un plan de traitement complet pour vous aider à augmenter votre niveau d'énergie et à vivre une vie épanouissante. Étude de cas et témoignages. L'étude de cas et les témoignages fournissent des informations précieuses sur les diverses façons dont les personnes souffrant de fatigue chronique. Les personnes atteintes du syndrome de fatigue chronique, SFC, ont pu guérir leurs symptômes et améliorer leur qualité de vie. Ces histoires réelles démontrent comment différentes approches thérapeutiques peuvent être adaptées et combinées individuellement pour obtenir des résultats de traitement efficaces. Quelques études de cas et rapports d'expérience exemplaires sont présentés ci-dessus. Étude de cas 1. Le chemin de guérison de sera grâce à une combinaison de médecine conventionnelle et de thérapies alternatives. Contexte. Sera, une femme de 35 ans, a reçu un diagnostic de SFC il y a 3 ans. Ses symptômes comprenaient une fatigue extrême, des douleurs musculaires, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs. Approche thérapeutique. Traitement médicamenteux. La médecine de sera lui a d'abord prescrit un antidépresseur à faible dose pour soulager ses problèmes de sommeil et ses douleurs. Thérapie cognitivo-comportementale. TCC. Sera commence la TCC pour identifier et modifier les schémas de pensée négatifs qui augmentent sa fatigue. Cette thérapie aide à développer de meilleures stratégies d'adaptation. Changement alimentaire. Avec l'aide d'un nutritionniste. Sera change son régime alimentaire pour un régime anti-inflammatoire riche en acides gras oméga 3. En fruits et légumes frais. Acupuncture. Elle a complété son traitement par des séances régulières d'acupuncture, ce qui a permis de soulager sa douleur et d'améliorer la qualité de son sommeil. Yoga et méditation. Sera intégrer des exercices de yoga douce et une méditation quotidienne à sa routine pour réduire le stress et améliorer sa clarté mentale. Résultat. Après 6 mois, sera constaté une amélioration significative de ses symptômes. La qualité de son sommeil s'était améliorée. Sa douleur avait diminué et elle se sentait globalement plus énergique. Sera indiqué que la combinaison de la médecine conventionnelle et des thérapies alternatives était essentielle à son rétablissement. Étude de cas 2. Le succès de Marcus avec la médecine intégrative et les changements de style de vie. Contexte. Marcus, un homme de 42 ans, souffrait du syndrome de fatigue chronique, SFC, depuis 5 ans.
Ses principaux symptômes comprenant une fatigue persistante, des difficultés de concentration et des maux de tête fréquents. Approche thérapeutique. Écoute multidisciplinaire. Marcus à travailler avec une équipe de spécialistes, dont un médecin généraliste, un neurologue et un psychologue. Note exercice thérapie. Get. Avec le soutien d'un physiothérapeute. Marcus a commencé un programme d'entraînement contrôlé et progressif qui a progressivement augmenté son endurance physique. Conseils nutritionnels. Un nutritionniste recommande à Marcus de suivre un régime alimentaire équilibré et de prendre des suppléments tels que du magnésium et des vitamines B pour soutenir son niveau d'énergie. Formation à la pleine conscience. Marcus a participé à un cours MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, pour apprendre la pleine conscience et la gestion du stress. Homéopathie. Il a complété son traitement avec des remèdes homéopathiques adaptés individuellement à ses symptômes. Résultat. Après un an, Marcus a constaté une amélioration significative de sa qualité de vie. Il a pu augmenter progressivement ses heures de travail et a signalé une meilleure concentration et moins de maux de tête. Le traitement intégratif et les changements de mode de vie l'ont aidé à stabiliser son niveau d'énergie et à mieux gérer ses symptômes. Étude de cas 3. L'expérience de Lisa avec le pouvoir des groupes communautaires et de soutien. Contexte. Lisa, une femme de 28 ans, a reçu un diagnostic de SFC il y a 2 ans. Elle souffrait d'une fatigue extrême, de douleurs musculaires et articulaires et de humeurs dépressives. Approche thérapeutique. Groupes de soutien. Lisa a rejoint un groupe de soutien pour les personnes atteintes du SFC. Ce qui lui a fourni un soutien émotionnel et de précieux conseils sur la gestion de ses symptômes. Psychothérapie. Elle a commencé une thérapie par la parole pour traiter ses symptômes dépressifs et développer des stratégies d'adaptation positives. Aromathérapie. Lisa a utilisé des huiles essentielles telles que la lavande et la menthe poivrée pour la relaxation et le soulagement de la douleur. Hygiène du sommeil. Avec le soutien de son thérapeute, Lisa a développé une routine de sommeil cohérente et a créé un environnement favorisant le sommeil. Exercice régulier. Elle a commencé à faire des activités physiques légères comme la marche et le yoga douce pour maintenir sa souplesse et améliorer son humeur. Résultat. En combinant ces approches, Lisa a pu mieux contrôler ses symptômes. Le soutien du groupe d'entraide et la thérapie l'ont aidé à améliorer sa qualité de vie et à atténuer son humeur dépressive. Lisa ne se sentait plus aussi isolée et a pu progressivement améliorer son niveau d'énergie. Rapport d'expérience 1. Application du biofeedback et de la naturopathie par Thomas. Thomas, un homme de 50 ans, souffrait de fatigue chronique apparue après une grave grippe. Grâce au biofeedback, il a appris à mieux contrôler ses réactions physiologiques au stress. Son traitement a été complété par des remèdes à base de plantes comme le ginseng et l'ashwagandha, qui l'ont aidé à améliorer son énergie et sa résistance au stress. Thomas a déclaré que ces approches holistiques lui ont donné un nouvel espoir et une meilleure qualité de vie. Rapport d'expérience 2. Le chemin de guérison d'Anja grâce à l'art thérapie et aux expériences en nature. Anja, un artiste de 37 ans, a trouvé un moyen de faire face à son épuisement grâce à l'art thérapie et à des séjours réguliers dans la nature.
La forme d'expression créative l'aide à guérir ses émotions et à trouver un nouveau courage dans la vie. Passer du temps dans la nature, combiné à des activités telles que la randonnée et le jardinage, a renforcer son bien-être physique et mental. Grâce à ces méthodes, Anja peut améliorer considérablement sa qualité de vie et se remettre de son épuisement. En résumé, l'étude de cas et les rapports démontrent la diversité des approches et des adaptations individuelles dans le traitement de la fatigue chronique. Ils démontrent que les méthodes de guérison conventionnelles et alternatives peuvent être combinées avec succès pour soulager les symptômes et améliorer la qualité de vie. Chaque personne est unique et le traitement doit être adapté à ses besoins et à ses envies individuelles. Chapitre 9. Stratégies à long terme pour une vie énergique. Changements de style de vie pour une énergie durable. Des changements de mode de vie à long terme sont la clé d'une énergie durable et d'une vie saine et épanouissante. En effectuant des ajustements conscients dans divers domaines de la vie, vous pouvez augmenter durablement votre niveau d'énergie et améliorer votre bien-être. Voici quelques changements de style de vie importants qui peuvent contribuer à une énergie durable. 1. Une alimentation saine. Alimentation équilibrée. Consommez une gamme variée d'aliments riches en nutriments, notamment des fruits, des légumes, des céréales complètes, des protéines maigres et des graisses saines. Une alimentation équilibrée fournit tous les nutriments nécessaires pour produire et maintenir l'énergie. Repas réguliers. Mangez régulièrement pour maintenir votre glycémie stable et éviter les baisses d'énergie. Des repas petits et fréquents peuvent aider à maintenir des niveaux d'énergie constants. Hydratation. Buvez suffisamment d'eau pour garder votre corps hydraté. La déshydratation peut entraîner de la fatigue et des difficultés de concentration. 2. Activité physique régulière. Exercice modéré. Intégrez des exercices réguliers à votre routine quotidienne, comme la marche, le vélo ou la natation. L'activité physique améliore la circulation sanguine, augmente l'apport d'oxygène aux cellules et favorise la libération d'endorphines, qui stimulent l'humeur et l'énergie. Entraînement musculaire. Complétez votre programme de remise en forme avec un entraînement musculaire pour maintenir et augmenter votre masse musculaire. Des muscles plus forts contribuent à une meilleure posture et à une plus grande résilience. Exercices de souplesse et d'équilibre. Le yoga et le tai chi sont d'excellentes méthodes pour améliorer la souplesse et l'équilibre tout en apaisant l'esprit. 3. Gestion du stress et santé émotionnelle. Pleine conscience et méditation. Pratiquez régulièrement la pleine conscience et la méditation pour calmer l'esprit, réduire le stress et favoriser l'équilibre émotionnel. Techniques de relaxation. Utilisez des techniques de relaxation telles que des exercices de respiration profonde. Une relaxation musculaire progressive ou l'aromathérapie pour détendre votre corps et votre esprit. Gestion du temps. Planifiez efficacement votre journée et établissez des priorités pour éviter d'être débordé. Des pauses régulières et des activités de loisirs sont importantes pour récupérer et se ressourcer. 4. Un sommeil sain. Rythme de sommeil régulier. Couchez-vous et levez-vous à la même heure chaque jour pour réguler votre rythme biologique via le sommeil. Environnement favorisant le sommeil. Créez un environnement de sommeil calme.
sombre et frace. Utilis es des rideaux occultants, des bouchons diorils ou un masque de sommeil pour minimiser la lumière et la brute guinants. Rituals de sommeil. Développes des rituals de sommeil apaisants. Comme lire un livre ou écouter de la musique relaxante. Pour préparer votre corps au sommeil. 5. Liens sociaux et saucines. Entretenir des relations sociales. Investisses du temps dans des activités sociales et entretenez des relations avec votre famille et vos amis. La saucine sociale et les relations positives contribuent de manière significative au bien-être émotionnel et à l'énergie. Activités communautaires. Participez à des activités communautaires ou à des groupes de saucine pour partager des idées et trouver du saucine. 6. Épanouissement professionnel et personnel. Équilibre professionnel. Trouver un équilibre entre les exigences professionnelles et la détente personnelle. Fixez des limites claires et faites des pauses régulières pour éviter l'épuisement professionnel. Activités significatives. Participez à des activités qui vous apportent de la joie et qui donnent du sens à votre vie. Les loisirs. Le bénévolat ou les projets créatifs peuvent augmenter votre énergie et votre joie de vivre. 7. Habitudes de vie durables. Établissez des routines. Développez des routines saines qui peuvent être intégrées à votre vie quotidienne. Des habitudes cohérentes et positives favorisent une vie énergique à long terme. Maintenez la flexibilité. Soyez flexible et prêt à adapter vos stratégies à mesure que vos besoins évoluent. Un mode de vie adaptable aide à surmonter les défis et à maintenir l'énergie. 8. Tenez compte des facteurs environnementaux. Environnement sain. Conservez votre environnement de vie et de travail de manière à favoriser votre santé et votre bien-être. L'air pur. La lumière naturelle et une température agréable peuvent avoir un effet positif sur votre énergie. Digital detox. Réduisez votre consommation de médias numériques et passez plus de temps hors ligne. Trop de temps passé devant un écran peut provoquer une fatigue mentale et altérer la qualité du sommeil. 9. Éducation et apprentissage continu. Formation continue. Formez-vous continuellement et apprenez de nouvelles compétences. La stimulation mentale maintient le cerveau actif et peut contribuer à l'énergie mentale et à la vitalité. Lecture et écoute. Lisez des livres inspirants ou écoutez des podcasts qui vous offrent de nouvelles perspectives et idées. 10. Soins personnels et réflexion. Prendre soin de soi. Prenez régulièrement du temps pour vous et faites des choses qui vous font du bien. Prendre soin de soi est essentiel pour se ressourcer et se régénérer. Réflexion. Réfléchissez régulièrement à vos progrès et ajustez vos changements de style de vie si nécessaire. L'auto-réflexion vous aide à rester conscient et sur la bonne voie. En résumé, des changements de style de vie à long terme sont la clé d'une vie pleine d'énergie. Grâce à une alimentation équilibrée, une activité physique régulière, une gestion efficace du stress, un sommeil sain, un soutien social, un épanouissement professionnel et des habitudes durables. Vous pouvez augmenter durablement votre niveau d'énergie et mener une vie épanouissante. Intégrer ces changements à votre routine quotidienne demande de la patience et de l'engagement. Mais les effets positifs sur votre santé et votre bien-être en valent la peine. Créer un plan énergétique personnel.
Un plan énergétique personnel vous aide à prendre des mesures ciblées pour augmenter et maintenir votre niveau d'énergie à long terme. Ce plan doit être adapté à vos besoins et à votre situation individuelle. Voici les étapes à suivre pour créer un plan énergétique efficace. 1. Faire le point sur la situation actuelle. Évaluez vos niveaux d'énergie. Tenez un journal énergétique pour documenter vos niveaux d'énergie quotidiens. Notez quand vous vous sentez énergique et quand vous vous sentez fatigué. Cela vous aidera à identifier les modèles et les déclencheurs. Analysez votre état de santé. Vérifiez votre état de santé général, notamment vos habitudes alimentaires, la qualité de votre sommeil, votre activité physique et vos niveaux de stress. Identifiez les domaines qui peuvent être améliorés. 2. Fixez vos des objectifs. Objectifs réalistes. Fixez vos des objectifs réalistes et réalisables en fonction de vos besoins individuels. Par exemple, un objectif pourrait être d'améliorer la qualité du sommeil au lieu d'intégrer davantage d'activité physique dans la vie quotidienne. Objectifs à court et à long terme. Divisez vos objectifs en catégories à court et à long terme. Les objectifs à court terme peuvent être des changements quotidiens ou hebdomadaires, tandis que les objectifs à long terme impliquent des changements de style de vie plus importants. 3. Créez un plan nutritionnel. Alimentation équilibrée. Planifiez des repas riches en nutriments et qui vous fournissent une énergie constante. Inclus beaucoup de fruits, de légumes, de céréales complètes, de protéines maigres et de graisses saines. Repas réguliers. Assurez-vous de planifier des repas et des collations régulières pour maintenir une glycémie stable. 4. Élaborez un plan d'exercice. Activité régulière. Intégrez l'activité physique quotidienne à votre plan. Cela peut inclure la marche, le jogging, le vélo ou le yoga. Entraînement de force et de flexibilité. Inclus des exercices pour renforcer les muscles et améliorer la flexibilité, tels que des exercices de musculation et d'étirement. 5. Intègre des techniques de gestion du stress. Exercices de relaxation. Prévoyez des exercices de relaxation réguliers tels que la méditation, des techniques de respiration ou la relaxation musculaire progressive. Pleine conscience. Intégrez des techniques de pleine conscience à votre routine quotidienne pour calmer votre esprit et réduire le stress. 6. Améliorer les habitudes de sommeil. Routine de sommeil. Développez une routine de sommeil cohérente avec des heures de couche régulières. Environnement de sommeil. Optimisez votre environnement de sommeil pour créer une atmosphère calme, sombre et fraîche. 7. Activités sociales et soutien. Interaction sociale. Planifiez des activités sociales régulières pour recevoir un soutien émotionnel et éviter l'isolement. Groupes de soutien. Envisagez de participer à des groupes de soutien ou à des activités communautaires pour trouver du soutien et de la motivation. 8. Examen et adjustment réguliers. Suivez les progrès. Vérifiez régulièrement vos progrès et ajustez votre plan si nécessaire. Soyez flexible et ouvert aux changements pour adapter le plan à vos besoins actuels. Réflexion. Réfléchissez régulièrement à vos progrès pour rester conscient et motivé. Motivation et persévérance. Les changements à long terme nécessitent motivation et persévérance.
Voici quelques stratégies pour rester motivé et mettre en œuvre avec succès votre plan énergétique. 1. Attitude positive. Automotivation. Utilisez des affirmations positives et un discours intérieur pour vous motiver et renforcer votre confiance en vous. Dites-vous régulièrement des choses positives comme je peux le faire ou je mérite de me sentir bien. Célébrez les succès. Célébrez vos succès. Aussi petits soient-ils. La reconnaissance et la récompense des étapes franchises renforcent votre motivation. 2. Cherchez du soutien. Soutien social. Partagez vos objectifs et vos progrès avec vos amis. Votre famille ou un réseau de soutien. L'encouragement et le soutien des autres peuvent considérablement augmenter votre motivation. Mentorat. Trouvez un mentor ou un coach pour vous guider dans votre parcours et vous aider à surmonter les obstacles. 3. Structure et routine. Planifiez votre routine quotidienne. Planifiez votre routine quotidienne et inclus des heures fixes pour la nutrition, l'exercice, la relaxation et le sommeil. Une routine structurée aide à établir et à maintenir des habitudes saines. Maintenez la flexibilité. Soyez flexible et ajustez votre plan lorsque des événements inattendus surviennent. La flexibilité permet de minimiser les revers et de rester concentré sur les objectifs à long terme. 4. Trouvez l'inspiration. Sources d'inspiration. Lisez des livres. Écoutez des podcasts ou regardez des vidéos qui vous inspirent et vous motivent. Des histoires inspirantes et des conseils d'autres personnes peuvent vous aider à rester motivé. Visualisez vos objectifs. Visualisez vos objectifs et l'impact positif qu'ils auront sur votre vie. Imaginez ce que vous ressentirez lorsque vous augmenterez votre niveau d'énergie et atteindrez vos objectifs. 5. Donnez la priorité aux soins personnels. Trouvez l'équilibre. Assurez-vous de trouver un équilibre entre le travail, le repos et les loisirs. Le surmenage peut conduire à l'épuisement professionnel et affecter votre motivation. Soins personnels. Prenez régulièrement du temps pour prendre soin de vous et pour des activités qui vous apportent de la joie. Prendre soin de soi est essentiel pour maintenir votre énergie et vous régénérer. 6. Surmonter les obstacles. Identifier les obstacles. Identifier les obstacles potentiels et développer des stratégies pour les surmonter. Soyez proactif et planifiez à l'avance la manière dont vous allez relever les défis. Apprendre et s'adapter. Considérez les échecs comme des opportunités d'apprentissage. Analysez ce qui s'est mal passé et ajustez votre plan en conséquence pour être mieux préparé à l'avenir. 7. Perspective à long terme. Faites preuve de patience. Soyez patient et donnez-vous le temps de voir les changements. Les changements à long terme nécessitent du temps et des efforts continus. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Rappelez-vous régulièrement pourquoi vous effectuez ces changements. Se concentrer sur vos objectifs à long terme et leur impact positif sur votre vie peut vous aider à rester motivé. En résumé, créer un plan énergétique personnel et développer la motivation et la persévérance sont essentiels pour mener une vie énergique et saine à long terme. En combinant des habitudes alimentaires saines, de l'exercice régulier, des techniques efficaces de gestion du stress, un bon sommeil et un soutien social,
Vous pouvez augmenter durablement votre niveau d'énergie et améliorer votre qualité de vie. Soyez patient, flexible et cohérent dans vos efforts, et vous ressentirez les effets positifs sur votre vie. Intégrer de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne. Intégrer de nouvelles habitudes saines à votre routine quotidienne est essentiel pour une vie énergique et épanouissante. Voici quelques stratégies pour réussir à établir de nouvelles habitudes et les maintenir de façon permanente. 1. Petits pas et objectifs réalistes. Petits changements. Commencez par de petits changements réalistes et faciles à mettre en œuvre. Les changements importants et radicaux peuvent être accablants et plus difficiles à maintenir. Développez progressivement. Ajoutez progressivement de nouvelles habitudes une fois que les habitudes existantes sont devenues routinières. Cela permet d'éviter le surmenage et de maintenir le progrès. 2. Routine et cohérence. Routines quotidiennes. Intégrez de nouvelles habitudes à vos routines quotidiennes existantes. Par exemple, si vous buvez toujours une tasse de café le matin, vous pourriez prendre l'habitude de formuler une pensée positive ou une affirmation pendant que vous le faites. Cohérence. Essayez d'appliquer les nouvelles habitudes quotidiennement ou au moins régulièrement. La cohérence est la clé pour former des habitudes à long terme. 3. Planification et préparation. Préparation. Préparez-vous à l'avance à vos nouvelles habitudes. Par exemple, préparez vos vitamins d'entraînement la veille si vous prévoyez de vous entraîner le matin. Ou planifiez vos repas à l'avance pour encourager de saines habitudes alimentaires. Rappels. Utilisez des rappels ou des alarmes sur votre smartphone pour vous rappeler de vos nouvelles habitudes. Des repères visuels tels que des notes plaquées à des endroits bien en vous pouvant également être utiles. 4. Lien avec les habitudes existantes. Pile de habitudes. Combinez de nouvelles habitudes avec celles existantes. Par exemple, si vous appréciez déjà une tasse de thé quotidienne, profitez-en pour faire une courte méditation ou lire un livre. Ancrage. Ancre de nouvelles habitudes aux activités existantes. Si vous regardez la télévision le soir, vous pouvez faire quelques exercices d'étirement pendant les pauses publicitaires. 5. Récompense et motivation. Système de récompense. Récompensez-vous lorsque vous atteignez de petites étapes. Cela peut être un bain relaxant, un livre préféré ou une excursion dans la nature. Renforcement positif. Félicitez-vous et reconnaissez-vous lorsque vous avez réussi à intégrer une nouvelle habitude. Le renforcement positif renforce le comportement et motive les gens à continuer. 6. Soutien social. Commencez ensemble. Intégrez de nouvelles habitudes avec vos amis, votre famille ou vos collègues. Ensemble, il est souvent plus facile de rester motivé et de se soutenir mutuellement. Échange et feedback. Partagez vos progrès et vos défis avec les autres et obtenez des retours. Cela peut vous aider à rester sur la bonne voie et à trouver des solutions aux problèmes qui se viennent. 7. Flexibilité et adaptation. Adaptez-vous selon vos besoins. Soyez flexible et ajustez vos habitudes à mesure que votre situation change. Si une habitude particulière est plus pratique, cherchez d'autres moyens de l'intégrer. Acceptez les faux pas.
Acceptes quil y ora des jours ou grave vous n'y pourrez pas mettre en œuvre parfaitement vos nouvelles habitudes. L'important estate de continuer et de ne pas se décourager. 8. Auto-réflexion et adaptation. Bilan régulier. Examines régulièrement vos progrès et réfléchissez aux habitudes qui fonctionnent bien et à celles qui nécessitent des ajustements. Réévaluez vos objectifs. Ajustez vos objectifs à mesure que vous progressez ou que vos besoins changent. La flexibilité et l'adaptabilité sont essentielles pour le succès à long terme. 9. Pleine conscience et conscience. Décisions conscientes. Soyez attentif et conscient lorsque vous mettez en œuvre de nouvelles habitudes. Évitez de retomber automatiquement dans vos schémas en vous rappelant régulièrement pourquoi vous effectuez ces changements. Techniques de pleine conscience. Utilisez des techniques de pleine conscience telles que la méditation pour vous concentrer sur vos objectifs et augmenter votre motivation. 10. Perspective à long terme. Patience et persévérance. Soyez patient et donnez-vous le temps de développer et de consolider de nouvelles habitudes. Le changement prend du temps et des efforts continus. Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble. Rappelez-vous régulièrement les avantages à long terme de vos nouvelles habitudes et l'impact positif qu'elles auront sur votre vie. En résumé, l'intégration de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne nécessite une planification consciente, des efforts continus et de la flexibilité. Grâce à de petites étapes, à la cohérence, au soutien social et à une introspection régulière, vous pouvez réussir à établir de nouvelles habitudes saines et à les maintenir à long terme. Ces changements contribuent de manière significative à une vie énergique et épanouissante. Mot de clôture, résumé et perspectives. Ce livre est consacré à l'étude approfondie de la carence énergétique et de la fatigue chronique, ressemblant des preuves scientifiques, des conseils pratiques et des expériences personnelles pour vous aider à augmenter durablement vos niveaux d'énergie et à améliorer votre qualité de vie. Résumons les points les plus importants et donnons un aperçu du chemin vers une vie énergique. 1. Les bases de la gestion de l'énergie. Nous avons examiné l'importance de l'énergie dans la vie quotidienne et expliqué comment différentes sources d'énergie telles que l'alimentation, l'exercice et le sommeil jouent un rôle central. Une compréhension approfondie des besoins énergétiques du corps et la création d'un base solide pour un mode de vie sain sont essentiels pour le maintien et l'amélioration de l'énergie à long terme. 2. Causes du déficit énergétique. Nous avons examiné les différentes causes de carence énergétique, notamment les facteurs physiques, psychologiques, environnementaux et médicaux. En identifiant et en traitant ces causes, des mesures spécifiques peuvent être prises pour améliorer les niveaux d'énergie et éviter l'épuisement. 3. Diagnostic et auto-observation. L'importance de l'auto-observation et du diagnostic professionnel est soulignée pour identifier et traiter efficacement les carences énergétiques. Des outils tels que les journaux énergétiques et les visites régulières chez le médecin aident à identifier les tendances et à élaborer des plans de traitement individualisés. 4. Nutrition et énergie. Une alimentation équilibrée et riche en énergie joue un rôle central dans l'augmentation et le maintien de l'énergie. Les superaliments,
Les compléments nutritionnels et les plans nutritionnels personnalisés offrent un soutien précieux pour maximiser les performances physiques et mentales. 5. Exercice et forme physique. Une activité physique régulière et des exercices spécifiques favorisent la santé physique et augmentent les niveaux d'énergie. Le sport avec ses bienfaits spécifiques. Ses phases de récupération et l'intégration de l'exercice dans la vie quotidienne sont des composants essentiels d'un mode de vie énergique. 6. Gestion du stress et santé mentale. Les techniques de gestion du stress, la méditation et la pleine conscience sont des outils puissants pour calmer l'esprit et favoriser l'équilibre émotionnel. En appliquant ces techniques, vous pouvez optimiser votre énergie mentale et physique. 7. Sommeil et récupération. L'importance d'un sommeil de qualité pour le maintien de l'énergie est soulignée. Les stratégies visant à améliorer la qualité du sommeil, la reconnaissance et le traitement des troubles du sommeil et les bienfaits de la sieste sont des mesures cruciales pour favoriser la récupération et la régénération. 8. Approches thérapeutiques de la fatigue chronique. Les thérapies holistiques, les traitements médicaux conventionnels et les méthodes de guérison alternatives offrent une variété d'approches pour traiter la fatigue chronique. Des plans de traitement personnalisés combinant différentes thérapies pouvant améliorer durablement la qualité de vie et les niveaux d'énergie. 9. Stratégies à long terme pour une vie énergique. Des changements de style de vie à long terme sont la clé d'une vie énergique. En intégrant des habitudes saines, en créant un plan énergétique personnel et en développant la motivation et la persévérance, vous pouvez augmenter durablement votre niveau d'énergie et vivre une vie épanouissante. Perspectives. Le chemin vers une vie pleine d'énergie est un processus continu qui nécessite des efforts et une adaptabilité continue. En appliquant les stratégies et techniques présentées dans ce livre, vous pouvez optimiser vos niveaux d'énergie et améliorer votre qualité de vie. Il est important d'être patient et flexible pendant que vous trouvez votre chemin individuel vers une énergie et un bien-être accroissant. N'oubliez pas que les petits changements cohérents ont souvent le plus grand impact. Fixez vos des objectifs réalistes. Calibrez vos progrès et restez motivés. Utilisez le soutien de vos réseaux sociaux et de professionnels pour avancer dans votre cheminement. Enfin, nous aimerions vous encourager à prendre la responsabilité de votre santé et de votre bien-être. Grâce aux connaissances et aux outils contenus dans ce livre, vous serez bien équipé pour augmenter votre niveau d'énergie et vivre une vie épanouissante et énergique. Chaque pas que vous faites vers un mode de vie plus sain et plus équilibré vous rapproche de votre objectif. Nous vous souhaitons beaucoup de succès et d'énergie sur votre chemin vers une vie plus saine et plus heureuse. Ressources utiles et lectures complémentaires. Le chemin vers une vie énergique peut être facilité par l'accès à des ressources supplémentaires et à des informations approfondies. Vous trouverez ici une sélection de livres, de sites web et d'organisations qui offrent des informations et un soutien précieux. 1. Livres et littérature. La solution à la fatigue. Augmenter ton l'énergie en haute étapes faciles par évacuer ce livre offre des conseils pratiques et des stratégies pour retrouver énergie et vitalité. Serenale fatigue.
Le syndrome de stress du 21e siècle par James L. Wilson, un guide complet sur la reconnaissance et le traitement de la fatigue sérénalienne, qui est souvent associé à la fatigue chronique. La solution ultramind. Corriges votre cerveau brisé par garrison votre corps d'abord par Mark Hyman. Le Dr Hyman explique comment la garrison du corps peut conduire à une amélioration des performances mentales et de l'énergie. Spark. La nouvelle science révolutionnaire de l'exercice et le cerveau par John J. Ratty. Ce livre explore les effets profonds de l'exercice sur la santé mentale et les niveaux d'énergie. Pourquoi nous sommes des virages le pouvoir de dormir et les rêves de Matthew Walker. Un ouvrage approfondi sur la science du sommeil et la façon dont il affecte notre santé et notre énergie. 2. Sites web et ressources online. Centers pour contrôle des maladies et prévention. CDC. Chronique syndrome de fatigue. www.cdc.gov/CFS. Site fournit des informations complètes sur le SFC. Y compris les symptômes, le diagnostic et les options de traitement. Clinique Mayo. Chronique syndrome de fatigue. www.mayo-clinic.org/diseases-conditions/chronic-fatigue-syndrome. Une source fiable d'informations médicales sur le SFC et les affections associées. Institut National des Troubles Neurologiques et Accidents Vasculaires Cérébraux. 9. Myalgique encéphalomyélite chronique syndrome de fatigue. EMSFC. www.nins.gov/disorders/all-disorders/me-cfs-information. Page informations détaillées sur l'EMSFC. Y compris les approches de recherche et de traitement. Académie américaine de dormir médecine. AASM. www.sleepeducation.org. Une ressource précieuse pour tout ce qui concerne le sommeil, les troubles du sommeil et leur traitement. 3. Organizations et groupes d'entraide. Réseau de l'AMI CFS Solvec FSORG. Cette organisation fournit des recherches, du soutien et des informations aux personnes atteintes de MI CFS. Association ME. Royaume-Uni. www.misociation.org.uk. Une organisation caritative britannique de premier plan dédiée au soutien des personnes atteintes d'EMSFC. Sommeil National Foundation. www.sleepfoundation.org. Cette organisation promeut la santé et la sécurité publique en améliorant le sommeil. Chronique groupes de soutien aux personnes atteintes de maladies chroniques. De nombreuses villes et communautés disposant de groupes d'entraide pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Ces groupes offrent du soutien, de la communauté et des conseils pratiques. 4. Applications et outils numériques. Headspace. Une application de méditation et de pleine conscience qui peut vous aider à réduire le stress et à mieux dormir. www.headspace.com. Comme une application de méditation, de sommeil et de relaxation qui peut vous aider à développer une meilleure routine de sommeil. www.com. MyFitnessPal. Un outil de suivi nutritionnel qui vous aide à surveiller vos habitudes alimentaires et à vous assurer que vous obtenez suffisamment de nutriments pour un apport énergétique optimal. www.myfitnesspal.com.
Cycle de sommeil une application de réveil intelligent qui analyse vos habitudes de sommeil et vous aide à vous réveiller au moment optimal pour commencer votre journée rafraîchie. www.sleepcycle.com. Ces ressources fournissent un souchinet des informations précieuses qui peuvent vous aider à augmenter votre niveau d'énergie et à vivre une vie épanouissante. Utilisez-les pour élargir vos connaissances. Trouve du souchinet intègre des outils pratiques dans votre vie quotidienne. Rights and Ownership Notice. This audiobook is published and distributed by Testberichtdienste LLC. All copyrights, publishing rights, distribution rights, audio rights, and related intellectual property rights for this work have been lawfully and exclusively acquired by Testberichtdienste LLC. Testberichtdienste LLC is the sole and unrestricted rights holder of this audiobook, including the right to reproduce, distribute, publish, monetize, and publicly perform the content on digital platforms such as YouTube. The original manuscript files, source documents, and contractual acquisition records serve as proof of lawful ownership. The original author and/or their authorized representative, Renovatio LLC, has transferred all relevant rights to Testberichtdienste LLC in accordance with applicable copyright and publishing law. This ownership applies to all current and future uses of this work, including audio, video, and digital publications. Effective date of rights ownership: the 1st of February 2026. Any unauthorized use, reproduction, re-upload, redistribution, or claiming of this content is strictly prohibited. Copyright Testberichtdienste LLC. All rights reserved.